Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu
hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye maisha yetu ya Ukristo ya kesho tuyang'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Tutakapofika juu mbinguni, tutakutana na walolala, wazee wa imani walolala. Tutakapokutana na wenzetu, itakuwa ni furaha tele kwa washindi. Tutakapofika juu mbinguni, tutakutana na walolala, wazee wa imani walolala. Tutakapokutana na wenzetu, itakuwa ni furaha tele kwa washindi. Na mimi natamani niwepo pale katika mji ule na kutuandalia Yesu Kristo. Tutakapofika mbinguni, hakutakuwa na kilio wala maombolezo, hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Tutakapofika mbinguni, hakutakuwa na kilio wala maombolezo, hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Na mimi natamani niwepo pale katika mji ule na kutuandalia Yesu Kristo. Tutakapofika mbinguni, hakutakuwa na kilio wala maombolezo, hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Tutakapofika mbinguni, hakutakuwa na kilio wala maombolezo, hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Wale tulio hai, tutengeneze njia zetu ili zimpendeze Mungu. Tukiwa mikononi mwa Mungu. Wale tulio hai, tutengeneze njia zetu ili zimpendeze Mungu. Tukiwa mikononi mwa Mungu. Na mimi natamani niwepo pale katika mji ule na kutuandalia Yesu Kristo. Tutakapofika mbinguni, hakutakuwa na kilio wala maombolezo, hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Tutakapofika mbinguni, hakutakuwa na kilio wala maombolezo, hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele.
kilio wala maombolezo hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Tutakapofika mbinguni hakutakuwa na kilio wala maombolezo hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Nami ninatamani niwepo pale katika mji ule na kutuandalia Yesu Kristo. Tutakapofika mbinguni hakutakuwa na kilio wala maombolezo hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Tutakapofika mbinguni hakutakuwa na kilio wala maombolezo hayatakuwepo, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha pita. Tutaishi naye milele. Karaterena ngai mukwaire uzi mwakumbuire no abasacha mbayo ganya saba nkonyere. Haleluya. Bankorera haleluya. Nani nko bande mwakumbuire uroje muratera ansa engenje mugo ikagoro nganki murakore Okay, tangazo. Nyumba ya usafi ama vyumba vya usafi ile ambao mnaoona mulizi na wande bili abasacha pi aba murababo igo abakungu chimatange na geita simuchira chimatagu na baiseke baino eskuruma ngai bago takobanya nyora abagani banyore uchiabwe sukuru munatangazire. Okay, lirinatewa nginarume David bachegaiga igotwa chakiri ngai bare bachegaiga nginarume David bachiva ito bachire karibuni sana. nginarume David bonsi bachegaiga ronga burugura usemoba ngai anduru kwangereza ndogoro usemata vera agabwo mugakabwo nchubo gochaga agabo bangina rume nchuo abu mwensi bangina rume bonsi gabwo bangina rume nateba chikasi nirana asita yo kuso ya kwaniru chikusin badai mbarabina atura abali mumbu ya mule sukuru kubeka magis korengana buno muntu akobwo akoigwa abuna rangeri abangina rome mbya mono asogoja iga no David nando okule mbaene pi mukinga mako kucho nyasaye yo muga kuri ole gontebi ngane ya monju abande genda muikaranze mbya mono buya seri baga oyo David no moigwa oyo musubati ominto monene oyo David garenge omuntu bwa masikani omwana bwa masikani muna musubati ominto paka muna arwara iga abotware gocha twamorora muna acha kogenda nyagitari ya gocha gusira wa omoigwa orio tigara obore mwobonene asabana na hindi nimanyete ngobore mwobu mburo umugambi kuranche
abana ba mina aba bonsi batigaire noroche muna tato mina arenge noroche muna sokora arenge ubwati omutindo oyo bono nje oyo nakwana nchemisi ya ungonkorukwa asenge ncho omokorera nandasirete nakie koera nasabali baga kango nona bera mbuya sogo ntegerera mwete namanya ngakorera yawe nakwete na kinakoera enda buya bia mono bono nganchire ndete chikasini chiri chiatenena kimweka gutenena inji tukora na ino chikasini chia David emwankonya yani emwankonya oyintara rangeri tocha kiagera register tiyo ntugocha daktari nande wacha si chikosini okay bia mono ekasini umongina kasini kosini chibwangu chikasini echire anduru bangakere chibichanga ka to basakora yonde na inu mwatere na buya bono ndete koleto oyo maito gusaba oyo tumaiti gusaba tuigwetia mangana buna achakire lieta nto kubuata na anda bane chikasini mukinga mako guchyo nyasaye chaka guchirogora simwarwa daktari nchugoja Pastor Mbiamano inje elieta ankoro kwa Dr. Tom Oriri inkana alie kenyoro kia maliwa sokoro ya David nera sokoro ya nakobugati waro na nenche naona someta mu ma skuru eye from form 1 mpaka 3 lakini 3 nkaenda ibenjo so ntete gotebia mogambi momurone pole bamwabo mongina pole gento kyo moiso ntete goteba igona inche naso asingencho matanga nkoenda ara 5 igotingo cha kobera na inu bakaere lakini tuko pamoja tiga ngireli bageri sogo saba ni mate pastor obuge ngati maiti go saba aya tomia mitu sabe ya sao itole igorubano tuachira sole esoko bakirolia nge ndugu ya ne David onyali ekobokorara rora ye nkwana chiteki na nere otigire family yaye nyiagate nyirende rorumboro berio yoragende terero monene otobo ngaine gisemi elindo erebuya amakaisa ne kasole imya mabera Yesu mutorio ito. Thank you so much. Ekyo moiso na ngoteba abantu bali baseita mwaro jerinde ngo badainga nita etobo gambi na pause I paused because na kora PhD igonta gete obogambi bogo jagoja seita na inchembe APS gosembe CC igobono karomo cha kororanga tinja gosemuna mwigwete tinjo mondo taba ngaina I'm not there lakini ande serikali njange meremo nincho monena ali sha viga so I'm comfortable biyamono tingo koboli rende ena iwa matanga na atano guchi igaya na ya tang eli tangani bono ratoe bese ngikira salike ngesa ni ebera bali bagonsa bali baga aibona ko iri baga monto naro gwako kweli ogenda kigima naro gwako buta ngaingo beka chibese chumulisi ndetere sane bono kabana jo onde bwansi ogonsa bali baga nko endale muroji mutino no thank you mulisi
ekwa ye nerili nyabine bararangeli gumbaje nyabine ebite bibere kokobe kabine okay igo ente beta nyabine. Daktari, thank you so much. May God bless you. Again, to mwako biro chiali. Nyasaye ni taure na yebuna eno kwa taurete mbwate oko woko kwane inkwa nena yebu urunge ninta rora inchera buya yeso ntare amo naye barenga mwatuma babiri ngobono raba konya sabu babiri mulisi twekera mabu. Okay, baada ya hawa abangina moke David mbabu atabana ngaki bakoroka David ngaki bakubaroka oyo omuntu watoire kurwa ngaki bamuabo jikosi ni negesongo abo bonsi pi bangina moke bonsi pi bamwabo David abangina moke David abana babo bonsi ekwa yege kurwa bawroke mutwa inke oyo igwete na bagoja oyigesireti nje nataba bangina moke David abana abuo ngakibagana na David nabuna arangeli baigwanje tinda atura nje bona kabekera simba soko konyekera okonyeke. Okay, kiraye bona totegera gotera oh minto aye mokonyeke tukipaa juu angani na kufufuliwa, tukipaa juu angani na Mwokozi Yesu. Shangwe vigelegele kuingia mbinguni. Adui wetu wa mwisho kuangamizwa ni kifo. Mauti, ushindi wako uko wapi? Kifo kimemezwa na ushindi, na uchungu wako uko wapi? Adui wetu wa mwisho kuangamizwa ni kifo. Mauti, ushindi wako uko wapi? Kifo kimemezwa na ushindi, na uchungu wako
nina imani siku moja nitafufuliwa, tukipaa juu angani na Mwokozi Yesu. Shangwe, vigelegele, kuingia mbinguni. Nina imani siku moja nitafufuliwa, tukipaa juu angani na Mwokozi Yesu. Shangwe, vigelegele, kuingia mbinguni. Nina imani siku moja nitafufuliwa, tukipaa juu angani na Mwokozi Yesu. Shangwe, vigelegele, kuingia mbinguni. Nina imani siku moja nitafufuliwa, tukipaa juu angani na Mwokozi Yesu. Shangwe, vigelegele, kuingia mbinguni. Nina imani siku moja nitafufuliwa, tukipaa juu angani na Mwokozi Yesu. Shangwe, vigelegele, kuingia mbinguni. Nina imani siku moja nitafufuliwa, tukipaa juu angani na Mwokozi Yesu. Shangwe, vigelegele, kuingia mbinguni. Amina. Baminto kaka abantu bagoterana inu mwakwana. Amina. Thank you. Ana matanga yo murisi goikokwana. Amen. Amen. Baminto. Bono Esther nabwate bongina rume. Esther nabwate bongina rume na barangeire. Abangina rume Esther. Bachegiga. Utagukira yona. Dikondo no yo mubwate. Nandi no kwana to koigwe kaya kira. Abangina rume orori natura. Esther bachega. Bakombora onye baro bakombora igona konya kire. Marore sign mbayo. Nganchere chikasi ni both sides. Chikasi ni Esther, chikasi ni chia David Jones. Chikasi ni Jones. Anya kore kasi ni gocha stand up. Chikasi ni both sides. Esther, chikasi ni chia David. Iga ekoruge tamba mogaka moina. Moika no ore moina. Chikasi ni Jones nchugocha. Chikosi ni. Iga bwo mogaka tiga kwa ndare iga. Egento nkira agiko babwata mokurigiri uchia. Uchia. Chikosi ni Jones. Ngakie wata. Basuke mate. Oli ote bire musuke mate. Talinje. No oli ote abwe biti. Kubandeli bakamukwana ni mwensipi. Yo. Nandi kwanya gokoro gusababu nga ni nkwa nugo se. Buna monyereire to kumanya gusina ya monyerere. Imokinga makonda roi ga uchunya sai. Beyamon, thank you. Nyanduko ngayale.
Onye to ikuru kunyanduko gendu karanze. Nyanduko njugoje. Na yugo saba. Oya tu hato iri. Yanda alimwe karanze chikosi ni mwensi. Mwensi pi. Oibue kote buati garasabe ngakia korokwa. Nyanduko ayama saba. Tigato sabe motongi tata nyasa mwana no moiko machenu twakoira ni nambia mono asengencho wato ikiri chinga kichi tole moyo na asengencho otwanchete na kieko gara twaikire iga kwaroriro kasini yane yanyale ko wa kurara kurwa so busibwense onyale kwa gatenka yaye amana abamwe abone kenyoro tato nyako ba kubaseni na intu abatu achire ko bakirori otoseni ande kero tokoira ntira na manae amaketi yabwene rasore wetera sirita kisto motori itu amen mongino yo na mobekere ri agis onye no ndi kangate nga basta munu oyo mo yandu ko sogo chiogende buya emai kinere yogete okay kwa yakiri yo mulisi kwa bwata yabine main mogo chabuangu oli mogo tomo tangana abade mwabwati ngak mogo teba mwantebia iga ne bicha nande sabanga nyasa na tokonya ogwa kwe bicha likali abusa sukagocha watero kubwatira igabu mugambi karibu chief welcome kyakora kwa nani ukari ko mubuli go sichinge ninjage tuo murakera igabu kumburira abu eyene riri mwaigwa abantu bali bakugamba umugutano kwani ango imo sinyaine kwani kiro monto imo sinyaine nje ka watebi yo kama tebi matenga kugamba nkulia Pastor Riri karibu Pastor Joseph karibuni hapa kwa Pastor Waito karibu Mulisi karibu Itukongo charire, ituko ryomogoko, ituko baria bakwete mosi, bakubokiwa, mechando yonsi yenseye, bororo bosi gwenseye, yonsi na bierekero mone na koirana, yonsi na bierekero mone na koirana. Itukongo charire, ituko ryomogoko, ituko baria bakwete mosi, bakubokiwa, mechando yonsi yenseye, bororo bosi gwenseye, yonsi na bierekero mone na koirana, yonsi na bierekero mone na koirana. Cheno mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya, titoi chana titorera wangoina Yesu mochare. Cheno mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya, titoi chana
natorera tobokyo magombo eroyo kureta koboka iraryo nitwe toragende aroro aye oyo minto zigako gosore yobogima bwo obogima bw'amanyabantu nigobore obwene mono obogima bw'amanyabantu nigobore obwene mono natorera tobokyo magombo eroyo kureta koboka iraryo nitwe toragende aroro aye oyo minto zigako gosore yobogima bwo obogima bw'amanyabantu nigobore obwene mono obogima bw'amanyabantu nigobore obwene mono cheno mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya titoe chana titorera wangoila Yesu ngochare cheno mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya titoe chana titorera wangoila Yesu ngochare. Mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya titoe chana titorera wangoila Yesu ngochare no mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya titoe chana titorera wangoila Yesu ngochare no mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya titoe chana titorera wangoila Yesu ngochare no mocheto tagote no mochama kweria tabe ononya titoe chana titorera wangoila Yesu ngochare. Haleluya. Baminto gaki. Ayana haleluya. Haleluya. Ayana matanga yo mulisi goikokwane ngakinateba. Amen goikachibu chegaiga. Bono chikwaye chichia kumbo ile buya kabisa. Bako mongiro yo mogotu ngayaji uchi. Mongiro yo. Akia maino tebrenga abu stoko chiunya sae bogotu mboka koltiki. Kwani musinya ina matenga ntoyo chikokotunya sae. Mokwani. Igo matanga na bali igaye gende igo kokotango gakortiki nganchere ndete chikorera uruka chikorera nchwa chikorera muntu ndina agitogotera ngakorera ya nutagwanja Momurogo no muise kone jeno tanga ngombe kugicha chikora chikaba nchugocha chikora nchuo maete iwa abantu abamutara bachikorera wanya ko bakonya kanyago kora masoesi onyo kubwate nyaro kere form 2 nigo korwa onyo rochire kara kwana ni abaire liba kara kwana ni abu sabusana na abakonyire korera yane chikorera wanaitwa wajeje
wacheche wote wasonge hapa mbele. Chikorera tena buya sukagucha mata aterania tiako gendare ngimokwe bachira bagakaba sukagucha asa bagakabu egari gatene na mukuri ni gari mwenzi ekorere nyorire nchugocha igo tena muri gerego chia echibiche chigwa kukurwa chikorera chons principle ngwali gotena na Esther principle nchuko cha na Esther chikorera njema ite timaiti isia matanga asarikira matanga chaka sarika nga muntu taikwa ukondo nga kuane kuruaga mwana oya agachite bara kwanire abu Esther ga abu na principle igo ejine chikorera chikorera bi abakanete na batara korangaki mokia magoko chunya sai chikorera chiana. Thank you genda simoi karanste pastor mbaka nchugocha nchukwa ni abantu iga chikorera ikaransa na bare taga kamiri irumo maete ko mwana ono wara oyo ono wakalibu one tuensine chikora. Asanteni sana pastor mwenzangu Matara ukwandege ntu na ndolete jeje na abakwanire mwensi bali mwachira. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono hivi. Haleluya. Mimi naitwa Pastor Joseph Mbaka. Kwetu ni hapa Nyamondo. Ninafanya kazi kule Magena district inaitwa Emesa. Rafiki ambaye tunamzika siku ya leo Elda Keunde ni rafiki yangu sana. Tumekuja hapa kuomboleza na familia. Na nimepewa nafasi nisome fungu moja ili tuendelee na ibada ya siku ya leo. Familia ya Keunde ni familia ngia lingana lya Nyasaye ngosombe limo. Kitabu cha Wakolosai. Colossians chapter number 3 verse 2. Abakolosai ibe isato kefungo gya kabere. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Weka ebirengere byao asamana na igoro ne photocopy photocopy esire nurarire na asiki original nero igoko gendo rusia photocopy obogima bakoreki bagenda. So katika enzi zile Paulo mtumishi wa Bwana anawaambia Wakolosai kwamba wao wakiwa duniani wasitunze zaidi na kulinda maisha haya, wasijali maisha ya Kristo ambaye aliokoa binadamu na anaishi mbinguni, na Yesu ndiye ameficha maisha ya binadamu ambayo ni halali. Obogima bwite nseye oyo koroko mu Kristo lirikuwa batise twe aso kwegena ogwa kwete ayabono toli moyo omuchando n'uyu uragenda asige tondo kelia omugaka Keunde amatebingano ayembono muka ayino muntu muliri sana nara kwirene asiki igakwete tali koyuwa. Lakini omayetenga nabeko nyarekana ba Kristo twakwete ime ya macha mange asebatiso, lakini igore tayari koirane lyo montekera ko mochera igoko mate yo mayete gondo che yange nyerusi ile uniform mate kwa igoto tekerani omayete gondo che yange, meaning ayeturakwa leo hii tunapomlaza ndugu yetu Elda Keunde onkoko tebingota keirokwe kole moyo okubono ekiageraye kwabatisirwe wancheranire na makuru ya Yesu Kristo na kieka orabono buchisago tebanga ki nyinyi obogima bwino bwekene bwabisirwe ekero Kristo arache bali bonsi pi
bakwete mapema bale moyo nonya bono bakurara bono iga eyene photocopy kurara okeunde urarire buno mwegenwa oyo manyete ng'obugima bwaye bwekene igo bobisire amona Kristo ase Nyasaye. When Christ, who is our real life, appears, ekero Kristo oyo obwate original yobugima bwaito, ebibilia goteba nga bali bonsi pi barareta so kwigena mbaboke ekiagara Kristo aratirimboke n'obugima bwabo bwa kale na kale. Haleluya. Nyasaye atokonye twensi ne bantu warara bono turaringa yene photocopy original ngayire tebi imonera ngaki njene photocopy original Yesu obwate kerara chenange menya monera kale na kale ogosaba goita se Kristo era mubalitu. Baba yetu unayetupenda, tunakushukuru. Umetuleta hapa siku ya leo kuomboleza kifo cha rafiki yetu ambaye ametenda kazi yako vizuri kanisani, na tunapomlaza leo utukumbushe kwamba kuna maisha ya milele yajayo wakati ukirudi duniani. Tubariki na ututunze siku ya leo, ni katika Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Asante. Kwani ngoyu, kwani uyu, mkwani akimwarugu mokwani photocopy mbia mono mpaka anche ngi bamindu ekebande kanyene ngaigegali bono tinkwira time ngakanganya babasta bonsi baje kunya koletu omaita matanga nayo murisi ancha matanga yo murisi agere buno murisi yari okonyora yambo betoko koira ujakira Jumapili matanga na mange mbia mono ngagina tewa mambie otere kanisa onye tokotera Jumapili otere igo chabo bali bala ko toa maji ntutagitu twanye kubatangaza naye o kwara ko batobekwo kangane liyo mana ligenderete bwatyo murisi tokonya maji echuba igo motoretera maji ne bikombe eyechuba igo nganchere ekara prince bakonya gocha mubori gento abaigwa bonse bacha abaigwa bonse pi gocha bali batumina chinsa mama ete muiko toreta motoreteti aba na retire abaigwa pi abaigwa ba David abaigwa bonse pi abaigwa mbaje timatanga abaigwa bacha enko bakonya mapema abantu baikakoranga ngotajete oimo kirege sikia onya atigaranse na liare ko babu na yegure enze egotoka aure no mochio mo yeso yua gachure Tota gote nse asi tota gote rinde. Okay, abayigu bamintu kala koranga ujunya saiga. Thank you. Umaete inuna bantabaya. Gocha baka ase nyokorumara iri yasaba sini umwalimu ogechinga yare abande genda ogechinero gusaba ogechiye koro gusaba tata
Yamo. Tiatobe ke byangala so kusaba. Umiyata atanya sayo mutungi goronanse. Togora nirimbi yamona sake ukibugima. Yamona so bulendi bwa watole ndo butko bwensi. Ande tuaikire soyo mintara iraiga ke wanda kia muma. Kora ncho manene no maite ngencho atoleta iga. Tuakoboli jota ututangane. Oto bongai nene yisemi tunyara kora nyanga yomo mame biya. Na anda tumoke asoka bako kwao. Tigo wene rebo tambe nseya mawera na Yesu Kristo yoro motongitu. Amen. Ngake koraiga. Haleluya. Mwalimu mbiyama. Ekwa yeri arwa nyali bali. Asaba igwa babaru ngayere. Bo mongina Agnes. Ngayere. Aliete. Bibitini umaite na bora akonya ka gosete tsuru. Kansala karibu. Mwaita kansala na erabuga katuatiga kwa nie family. Sukagocha. Ke kwaye konya kwebanga igo. Ngai Wilfred okemwale. Wilfred no musani one principal. Musani one sana. Mbora mwatumira omuntu. Aye. Ekwaya mwatumira omuntu. Wisiro wiko. Tata. Wilfred uminto. Mbiyamono. Yani batebirenga ki ngokwa ni abantu igo gokora iga roro mate na moina. Gokora kuruta mako chinse mochonsi. Abaminto nabakwani mbyamole mwense nagani gotebanga bali baminto barubota boli ese more nabo mware gotenena bali baminto marubota boli ese more tena mwense because the one bunanda ninje ngo ba represent mbyamona baminto sukango gochaga igango sukango gochana enu monyora kabicha iga kanyere eno nde sako genda gojorra nga bataboli mbagweteki mbale ngoro nandi nabairia banne tole ngete mumanyete no nywomete kurugaiga nje bono mwana gaiga na abande baino nabo mole mubwata mairi mbali amariete no kemwe Wilfred nyamwamu nkorokwa eskuru weyega muma no nasomete nkama koruga nkaende secondary school nande ekagera nkanyoro musubati amurugi kurwa gaiga igo morojo boyo bno banene kubagendrete gagwa kwebicha nalenta makwania yoyo minto James nyakweba ugakara America tuakwanene in the morning on the winga okemwati ango tumigochia alibo kobwao obankwaneli nere nantomerero ngoli yaye nkomo ngina nabo igo no mwali gobono amunenjirendo wikansindikise ngakimogoteba noyo minto Emmanuel Yotonde oyo nkaiga oyo siretne kasni yaye nere kurwa America bono njoma tena babanta na bairi nkonya okwana barubwe engaki asengaki bono David no musani one na no mukoyone na igiagera naru nakuru na tebanga wikanje ganje waka pole muswati omwabo tachetia sengenjo ya sababu mbalimbali lakini hata mama kwani ayegoja na pole ya ayegoja tingota ngambia mono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na Andrew osiko tusabiro ora akorebya Andrew ngocho kala tiga Andrew kala kola mako iga tenene kala tiga Wilfred to kwayerera igo utatiga chibesi chi watumu nji waturu okoenda kwa mwani oka nji konya kumanyu enda wana Pastor, Tio sabe, tuire birengeli asuko saba. Tato yoro muyamono tuanchete bobisi bino tutamanyeti. Tuaikire iga so chakoenia Molisio Minto Moelda Keunde.
Bono kero tubegete birenge ria soko mwenia tata bwe meganda tigebe buno gwanja kwao ekera ararire arara sen okoboko kwao ekero ocha gutotinya mariga twensto ake ngambi ya mono tochenge amo naye gochigoro amakweli engaki ya yera senseye tigebe buno gwanja kwasa abantu bonse bacha twegene tasirite so Kristo oyoro moboli oito bia mono ekwaya after kwaya iyo amache ngocha araite konya kuoga ago ikere gusta ago ikera kugichoro lechuba Njia ya mbinguni ni njia moja tu, ni njia nyembamba, wachache wapita. Hiyo njia wazee wa imani ndio walipita wakiwa washindi. Njia ya mbinguni ni njia moja tu, ni njia nyembamba, wachache wapita. Hiyo njia wazee wa imani ndio walipita wakiwa washindi. Kwa imani pandeni njia nyembamba. Weni shujaa wa Yesu, pandeni mema, usife moyo kamwe kwenye safari, utavuna ulichopanda. Weni shujaa wa Yesu, pandeni mema, usife moyo kamwe kwenye safari, utavuna ulichopanda. Kisasi chanu watu katembea njia ile pana, wakafa kwa maji. Njia ile pana Sodomu Gomora, hapo katembea wakafa kwa moto. Kisasi chanu watu katembea njia ile pana, wakafa kwa maji. Njia ile pana Sodomu Gomora, hapo katembea wakafa kwa moto. Kwa imani pandeni njia nyembamba. Weni shujaa wa Yesu, pandeni mema, usife moyo kamwe kwenye safari, utavuna ulichopanda. Weni shujaa wa Yesu, pandeni mema, usife moyo kamwe kwenye safari, utavuna ulichopanda. Ndivyo itakuwa kwa kizazi hiki chenye machafuko, jihadhari sana. Wenye nguvu pekee ndio wataona ufalme ule wakishangilia. Itakuwa kwa kizazi hiki chenye machafuko, jihadhari sana. Wenye nguvu pekee ndio wataona ufalme ule wakishangilia. Weni shujaa wa Yesu, pandeni mema,
maneni mema, usife moyo kamwe kwenye safari, utavuna ulichopanda. Weni shujaa wa Yesu, maneni mema, usife moyo kamwe kwenye safari, utavuna ulichopanda. Weni shujaa wa Yesu, maneni mema, usife moyo kamwe kwenye safari, utavuna ulichopanda. Mwatenena tiga gutamani mo gutama gati konyona atakire kurubiri mwa egwa maji ekwa yenga kimoko ya tebia etuate babantu batebe bonsi ngaki mabu karanses mware gaki okay bia mono nindo cha abana baikaransi tebirogo abana ebinde birabire busa abana njitindo chibana n'abantu barora kakina n'urusyo mwana bwo montekerogo akarora igorenya nensenya. Hallelujah. Lastly, every tear from their eyes, there shall be no more death, no more sorrow, no more crying, there shall be no more pain, for the former things have done what? Biaetire. Wanagoteba ng'abu igoro enya nensenya no Nyasara atinye kera gento kiekeiga liriga na atinyi kera liriga ekara goteba nga kera liriga means liriga kera liriga ndibwo ati sababu ya liriga lyo wakwebiranya liriga lyo gukwerwa liriga lya pains yo koromwa liriga lya marwaire kera liriga nga irigo tinyiwa nigoro igo morandio dagotabinga kero kwa mwanchiri Yesu to kurwara obunobokora. That's fake message. A message yo dagoteba asa abantu baratinyiwa mariga ngai nigoro bali ngabagoteka Nyasaye nkonye ni Jesu asogosebeli uko ndore igoro kurwa seme chando yani timba sikudwell on my troubles. Mtakatifu Mungu wa rehema, tuseme nini mbele zako ila kukushukuru kwa tumaini kuu ambalo umetupatia. Tunapokuwa kwenye changamoto nyingi za maisha haya, unatutumainisha kupitia kwa neno lako. Mtumishi wako Yohana ametufariji, ametutumainisha kwa neno lako. Amesema kwamba katikati ya shida zetu na majaribu yetu tuweze kuinua macho yetu juu tokorore Yesu ekarogo bekenzenya na igorenya asora atinya abana ba amariga na endo korera amakweli okweumya no koromwa gotabe tukonye twensi amo tutarogo semeli okwo ekaro tugwetire mechando teri asenge nchogo toita nigo tura aseme chando yogotelemia ngense nere na makungwae toso asogo semeli kurabe tuasabira so kwigana somo bolito. Amen. Mungu awabariki. Bia mono basta igo kirumo basta nabwate gento kiaye ase akogusegeta sobogimobo tigange pastor we wilaya atebe bunabageni bachire nabakwaniri abana ba Nyasaye mwaikira bwakire buya mono abageni bachire ebirogo bigendete gotokea bono na abasaroira samariga abakristo baita abakenoria narorire kwayaria abamuma narorire kwayaria abanyansiongo nabona abasaroire ngabono tutumie common sense egera abagani baito barurare baba isa gostenena narorengeti chikwaya cheitu chiri narora chirase birogo na abasaroire rende tali tuancha
nabo biarete tu gotwaurirwe tiga Nyasaye tosenie ase oboigweri obu. aba Pathfinder rogorabu morete birogo biro aru monto atenga Pathfinder naende bono mubasta ne rorora abantu babuoya njitindia njendo nyonkale dinare kubarora njendo nyonkale nare korora basta buna kwarorire bia mono nae kwarora muma watangaza jikwa isa tunaigwa isa tatangaza eyemo ereri ngaki muma mwaruro ngai mwaru kurunta ro chibiro ko bitigale tebose eba kurwabire okay bia mono liria narangeli mbora abaigwa narangeria abachukuru mbacha mwarora abachukuru bonsi pi wasonga hapa mbele bone kwa guchakira bono kwa yende nkurangeria ebibungo mbibere bono buna chinsa chiko nya gutira no gotera nabo eli aliye imba mapema abachukuru mbaiyo na atumire naibare batenenega abachukuru bonsi pi bomuchi juku angalia Pastor Sem inchusa bira abachukuru abachukuru tene nabo Pastor Sem abasabire abaikebungo kia abachukuru ngakiba ukina Pastor Sem Tabaka district njenanya koigu baka kabakuoga matanga inu mwanya koigu mbara bakuoga mono bakungu biamana pastor sengenjeri baga namanye chinga kichiko enda bwango na erujida kaibere chioka litangani tigango nde tengora yane ase family yo Morisia keunde oyorarire nande nkwani musangirikano yo mugima bakena banene nga biamura asirita ya Yesu biamure na inde litangani nintebeiga litukoli okoibarundiro nelio okundira kwa thende kieke elio okundira aroro nto basa kwebeki nga okoibarwa nkoro nogo kwa nkoro aroro kolengane gitabu kilikia omorandia isato eke mogotirimboka to sabe na nchendu ke bunge akamo erinde nsabira abachukuru ayanyasa etatu yolegoro mono biamone kiara wancheire omoyego yo monene ura asingi nchogo cha kwena kinga omolisia oyo watumekira asama tukamange okoliroro genda na utimokire na twensi abale moyo tokonye ekiagera ekerobo gimaboraroro igoganetia abantu obwata namo naye twasabira kolemiwa asenka yomugaka keunde na twasabire obotoereru no molembe asomusangire kanoyo na twasabire ngekerora akwana gwetera afisa basumba bawo wenyorera abana bawo baragwitabera rero nyuma mabira atarasiekwa ono kwana mona intu asiri tukolima no moyego we baroro asiretera Kristo motori amen. Abana batata bakena banene abamura lingane tinkwana lingane limo korwa segetabu kilikia Yohana 15 nemo eibungo 32 Yesa karagoteba ngaya ona abatebya elinde mobe no molembe imeyane asense emechando nero erenaki emenga abana banyasaye asense emechando eroro ne mengi emechando ya ichira asense terigotebeka igere chinchira ao na kiye kogera tugane iri komo semeli nyasaye asinga kiye mechando
egetabu kia Ayubwero 22 ekimungo kiaye ekimungo kiaye ekimungo kiaye 21 na 22 igoya goteba nga bwata na mona Nyasaye indi nali orabe na gento ki no molembe na bamalika goteba bwata na mona Nyasaye gokogenda chinka molembe toiyo gokoende binyoro molembe toiyo gokogenda none chikanisa chaito kwanyoranga nona abege ni molembe tokandi kieke toiyo lakini ekerora bwata na mona Nyasaye buna Ayubu 22 fungo la 21 yateba igo gotwara molembe ekiagere Yesu Kristo na molembe bwekene abana ba Nyasaye amatuka namabe na ende buno mukwani oyo mateba pastori yateba ekene Yesu ngochali nekero Yesu agocha netoke nore ange malika goteba ngekero Yesu agocha igara acha kuoya grupu y'abantu bakorekana iga Yohana 14 emerengani ono Revelation okomanuka 14 ekemgo kiaye 12 igegoteba nga ana okurabe no kolemereri kwa bachenu ase bari babwata machika Nyasaye no kwege kwango kwa Nyasaye enere dini enere kanisa Yesu agocha kuoya inare gosaba nga kore moyo nchamo naye tomigererie toso ase kanisa ya Nyasaye ewe yagocha kuoya bono ngosabira nda abachukuru balia ase ngenjwe chingaki ngaibali ngosaba ikansete mbare gotenare nda sibai kanisa umba sabere totenene tosabe Nyasaye umya twakobatire mbiyamo na senge nchonga wancheire abachukura abaiga bo mwaka keunde na barubale miwa senge nchokorara wasokoro obo bone kiara matukaya ramabe na shetani abairo goteka basabange kubatumika senge nchobo salia bakonye bakumanya nande bagwanche baba sae banjita machika onelingana lyao na wetani onsi twasabira omulemba senkelia na bago twasabira omulemba somusangerekanoyo na barayi baitu bagutura somoyego basenie obungane semya lindo moyego yakoba na asiritira kisomotori amen biamono sana getiongi tata getiongi bakaba getiongi aitiga konya kulende kirugo inchura atera ekirugo no gotera nkia kanene maite bona bura rangiri umuntu abetacha kiara gwaka ngake ndaji gotera kirugo getiongi igona ande natangasa bangabo korubono ekwaye gocha ebibungo mbira ngana natangasa igo tata otegerere mbibere bono ko ngamere nga yaya inje nkora amatanga aya mbibere nateba ekyari chikwaye totigale ti 10 times 2 getiongia na munganaga batatu abo minto nchugocha mukumbule baba nchugocha kugija mogotoke kanisa ime haleluya kugija bagotoka ime yage
matangazo goikabu atigwe bibere ngoikera tora mweri asitogo chekemo igono otera mapema bono naretiro mugambi irinda bakwaniga nandi nero manyite abagambi bali baba banene bakiri bakwaniga nyunandi bagukwanire egiswahili mbali abadio gochiguru okanyana nero bamaite nandi abatebi kiga situlinga kiakoruko. Asante sana Pastor kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Joseph Kombo, Senior Assistant Chief Nyaramba Sub-Location. Nimesimama tu hapa kwa jambo moja tu, ni kwamba kuwajuliza ni wakina nani wamejiunga na sisi. Kati yetu ACC na timu yake ACC wa Etago, ACC Moticho na timu yake sub-county nzima ya Etago wamefika, wako na sisi, wamejumuika na sisi. Pia katikati yetu ni Honorable David Onyancha, wengine wanamuita Enchogu, amejiunga na sisi. Dr. Rumumba Martini na timu yake nimeona wamejiunga na sisi. Pia wageni wa tabaka mbalimbali wamejiunga na sisi. Nimeona commissioner wetu ambaye hako hapa Bwana Richard Monari ama Richard Mandere
ako na sisi. Kwa hivyo wale wote ambao wamejumuika na sisi, the Krachi na wote ambao wamefika, nimeshukuru sana kwa kufika. Jambo la pili, kwa vile nimeona mmekaa vizuri, ndio sasa nasema watu wote wa kata yetu ya Getenga, kama wewe ni kutoka Getenga ward, Getenga location, na uko very comfortable kwa kiti na wageni wakisimama, ni ombi langu, ni ombi la mkutano wote, tupatiane nafasi, tukae mahali ili wageni ambao wamefika wakae vizuri. Nadhani hii ujumbe umefika, na wale ambao mmesikiza, heshima si utumwa, tafadhalini nimewaomba muitikie huo mwito. Asanteni. Chief Mbiamono tata. Ibinde mbere chief moko nyara. Nje mwantigire kebungu. Ayo ja kwataba ngagitenga yonsi ese yabita ngaikaransanse. Ya chief Mbia watangasa. Nje bandusyo. Rengani masini yebuya. Okay. David na bwate bamuraba mwabo na bwate. Bamuraba mwabo David nchungu wega. Bamuraba mwabo David. Bamuraba mwabo David. Polisi babu nokoba. Bamuraba mwabo David asinale gente kyo monto akoranga naro ikaransi tabu. Ogochonya gukunemera ndegete. Lendanga abantu bikaransi muinabu. Bamuraba mwabo nimbareta mwensi principal na basika bamino ngoko boli. Mbagocha. Nchubano. Bamuraba mwabo David na basika bamwabo. Ebiroge byase bamuraba mwabo na basika bamwabo David buna bakoimoka to ikaranso nga Nyasaye iguru gusaba kwao. Yakobo nimbale ndere. Asense yo engia noraroro moche orabe obotambe no mosunte toyo totinyi wa maliga. Totinyi wa mariga mbariko baraengaki no mosu tetoyo. Okay, okwana ninimba bwatoke kakinimba bwatoke inchu ino mokwa mora akwe bichaiga ebicha enarangeli bamuraba mwabo na baisike ba mwabo David bachega iga ekiaga chinsango igachire nande bachaga toto tebeti na batebire bon oroka nande mekishwa ebicha ne koroje mekishwa ebicha yakoroli njeni nkorati ngocha kokoro kiasi kwarenge. Okay. Moko kora nduru mwantebia ngebicha yairi to base ko butia abantu mugaso iguru mono na inu mwaligire bicha mwasimaili gake. Daktari doctor korango iga ba mwabo David. Doc, come here for a statement. Na ndina iwunga na ko someti ngana waka royo mino. Doc, a statement. Thank you, Pastor. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I can't hear you.
Unfortunately, I will not be speaking in the language because we have guests from other parts of the country. But I would like to say the clergy, dignitaries, ladies and gentlemen, thank you very much for making time to come and consult with us. We want to appreciate in a special way Inkimo kuogera. Akwane kagusi. abantu baminto n'abakwanira imbya more. Asanteni. Abarisya abarandi beringana abageni beitu besiko, ladies and gentlemen, mbuya sana asogo cha gotoretere ngora na mbuya mono ase bali babeire amona intwe korwa chingaki omwarimu abete omurwere na irere ribageri korete ngora yane no monginone na abana bane na boigo na retire ngora korwa se family abairi na basani bare diaspora una togende tukukwana igamba torigerereti ngakimoko teba igo bare amana intwe se birengererio na masabo omongina Esther omugambi Onesmus abana bo Morisia David Chindugu Chiane Samuel Yobara Evans Anyona, my sister Agnes pole sana igotore amona inwe nimanyetenga you are sad and you are overwhelmed and you feel like crying. It is okay. Mnachinga kichiko nyakogenda nyasaye na atore mie na atoe chinguru na betenko nkomenya no mwarimu kiagaragare ngomane astore garengo buna tata na menyete nerego chako mwaka 77 paka 80 ritangani gotwa menyete nere skuru goro kunjoro irariange everege tea factory toka move nere go chanyatuoni 1978 nkaruororo 1980 experience kiane okiarenge kiano Morisia nyoro renge buna tata ni gatworo kereti buya agatobeka buya igato sigete na ende gara go somi buya agansomi history kero yaika jinga kingo chikogende skuru ya secondary nchoro chena manyete konyatinda rurisabo konyatinda agenda ande aganchorera eskuru the best school in Kisii then ekorokwa Cardinal Rotunga High School Mosocho. I was pleasantly surprised when I got to Cardinal Rotunga High School then. It was like a small heaven for me. Igo mwalimu nendu kuyane orenge gose ore nyoro rarire igarenge bune menta naende igabwato moyo murabu tare goto chanya nore twarenga abana bake igonga gende skuru eyo ekagere kangoboroso pakesena ikira gotukoma erengo chande nara rota na boranga onyenta chiete skuru eyo mwarimu ambegete kango ngayingarerero bono omwarimu otigira remarkable legacy igarenge an educator. He also
ran for a parliamentary seat, if I remember. He also, a few years ago, ran for an MCA position. Igona rigasie inerororo. Akareta aka expand our politics in a good way. He was an accomplished farmer. I know he grew tea, Wechai, Nemesi. He was also a devout Seventh-day Adventist and evangelist, and a loving family member. Igo, omwarimu na korete gasingia. Igo tora mwenyure seri gasiyo na bari batigire magega bagendereri ligasiyo ngo chigokora enara gote banga na biko jakobaire ngaki wanchirana. What you can do now is bring us hope, comfort, inspiration, and goodness. May his memory be a blessing. Thank you very much. Yeah, thank you so much. May God bless you. Watch. Okay, thank you. Nganchere, time is against us, and if you were to come early, you know, both of you came late. You came late here. So that's why the program is very tense. Igo kwali baga, kokorango nya kugoncho kanana, kwali giri naji nse masende. Kokorango ncho kanana sole kola. Okay. Ekwa Elia? Ngayere, kenolia? Ngaibare. Inse mwe karansite ko seiguru. Ebaguru kaile birogo narari. Bana kora ira no nyore nkeyo kugija kwaterire. Nani na banka igo matangazo ase kila kwaya inapoingia uchukwani ebibungo birenga. Tigandaro gose munyore timbirenga. Kwani oyimo sinyaine. Matenga kuangambirie geka. Kaba kuruo aba aekwa yeke gukora schoolmates. Wale walisoma pamoja naye. Naye kora matanga karatika. Abantu bari gaike gutueke na ali asichibicha chiwakirwa. Eliyogiri abukira ali sana. Abantu bari bamaega se tentiye bakuoga sana maega. Abantu bakire. Etuacha gita matanga ya liyogiri takora diki. To basagoja saa 6 oje na gendoki. Monene, ero torereira, eira yo bomenya toro sere, areigoro, moche wabaya, inka yo mwano twaire, asebibe meme chano na makwe, limitabe. Siyumwande kare gocha, siyumwande kare. Tomenyeno morembe asenseria utakoira. Siyumwande kare gocha, muchi esa toro sere,
Muchiesa toro sebe Tomenye aroro mutame Tomenye aroro mutame Tomenye no moreme asense Asense yenya Motu komoko baroro Isonero rabongo baso irumbe Vitatube Otakamboyo See you one day karebucha See you one day karebucha Muchiesa toro sebe Muchiesa toro sebe Tomenye aroro mutame Tomenye aroro mutame Tomenye no moreme akarebucha Muchiesa toro sebe Muchiesa toro sebe Tomenye aroro mutame Tomenye aroro mutame Tomenye no moreme asenseria utakoira Muchiesa toro sebe Muchiesa toro sebe You know, daktari abakena banene kurwaro gongo rwensi pirwagusi Kenya ngima na inseyense. God is good all the time. Ngweve lyango iga just wave. Lero itorega iga asomo ichano monene. Umugaka oino otemire na atemete koirwanirira na daktari natene nali nakwana. I will say have not been having him as a patient but a mentor. Batigo ya igete ange miaka sita ya erire akanga kiresimi ante mwana mbiyole amatebi mbiyande inkambo nchali mate lakini ntaone toko koleregas station yero ogembo ante none kinde iga tingi wete biya numoma ete binto mbirotorashe ase ekegaka akaba open akangere ase agocha ka reach out mwane Damaris Nyabate mutiyo mwaka taigwete biya lakini nkaiga ase kere bintante beti igo byarenge birito kere byarenge birito bikambera kongo koraki ko bikari nka reach out first born son yoye kamutebyo nyiko nyarekana ndetero mwako itaoni torara temas tokonyara. So briefly savari ego ya chagete 2019. This 2019, that's when the journey with the Mzee started. It was a painful journey, but through God's grace, we saw it until today. And God works in miracles. None na mubwate na tata nere na rengo murwaire. So I had two patients. These two patients, they were draining, but they were our parents. But through prayers and hard work, we are here today to say thank you to God for what you've done to us. Omugako oliorali, none nyombe eliagache irekere munyero chere igo, emeti enye tatu, namatuko 26. Tata nere na alenge buno bwina bolia nyombe na beweka inego yarenge tarehe 12 September. It is like twins. It was like twins. So briefly, since 2019 we engaged the consultants
in the vicinity. We engaged Dr. Bwire, who is a general physician. He saw our dad, he put him on a clinic, and I must thank the nuclear family and the extended family for the support which they gave. It was too expensive for Mzee, and it was so consoling. But hard questions could come to me, but I will see how to handle it. Egaika 2022, Mzee had to undergo surgery, and I thank Dr. Wilfred Basweti. He came in handy, akatokonyo mugaka aka undergo surgery, which pushed his life. Some things we die with them, it is me and him. I did not disclose to the family members. So by 2023, Mzee had got around 3 conditions. 3 conditions were at him, his health. But one of the time, we can encourage na motevi. Tata, egase, amariogo ni maite na mangi. Lakini for us to see tomorrow, you have to see those drugs. It became so painful. Naone nyomba, naone bokima sometimes na obo yango chabore obo bese. Ngobole gutata mariogo ali akonyitalia mange. Motevi hapana. Things will be all right. Togenderete sabali last year. Ebo mwegacha. Mutinyo kabere, my dad went down in terms of the sickness. Nere simege wocha tunajikaza tu. Esegia tatere kaera mutienyo nane tare 31, but we thanked the God. He came, he witnessed. Mono tukaira na somugaka oino. Oine sabali ya enero tukanyichaka. A condition ya mega chega tubuaterani. Enkongupa. Enkongupa. Ogo sinyuko ya sana. Onenje ngo ikaigari na ikire ward. Nasinyo. Najikaza natoka. Naone gaikera mama gantebi. Around the end of it boy. I'm mom, we are going to see tomorrow. Onega force had to engage the first Bonyomo Gambi fully. Fully it means I have to give him the details, nitty-gritties. And the last admission, which was special to Mzee, Igoya happened before Christmas. Nalitoa muiretari, akantebyo manyete. Kina achire nyagitari mbwana tako feel better. Lero ngakijaikera. But I had shared with the first bonsani kamotaibono, go and take the annual leave. Gusegenda gamba na bakubwa ba betago na bayabarekera narakorete gasietago mata before 2018 ojiche tolendo mugako oyo. Umugako oyo needs you, me and the family members more than anybody else. Umugambya kangigwera agacha. No ba enkorara no mugaka sako kobako. Egaika tare 16 I was involving with various specialty. Ngalao, thank the following fraternity. Garani maithingo cha kanyora ibaga. Kosekirira toke na bongocha. Lakini etago nyagitari. Ntageteko baira neri ngambi ya mono. Asemua ngo shugulikera tata. Ekera ngo iguri kuba. Naona ngo motoma. And then bamo filter bante bioyo yaya. To motomiro go chabu. I would also like to thank Dr. Basweti, who is a consultant surgeon working at Homa Bay County and Referral Hospital. I would also like to thank Dr. Bwire, a general physician in biasness with the heart, because Dad had the heart issue. I would also like to thank Dr. Omedo, who saw Dad until the last minute. Despite all what it was, be it at night, I could call him and come and review my dad. I would also like to thank Dr. Makori, who is a senior consultant in oncologist. Finally, I would like to thank the facility called Chironi Hospital, because of the nature of the facilities we have within this region, in consultation with Uncle Emmanuel,
we managed to secure a place for Dad to stay at a friendly price. Abasani batata Nyasaye no muya gokoboka mambi kwaboka watacha wasoka isiko, and you are of good health irene lyo monene mbiya mono amarwere nale isiko gaiga asemoko genda Nyasaye abasiseni nanda asemogotacha bogororoke. Pastor Matara, asante sana, Mungu akubariki. Thank you very much. Ya mono daktari singing to kwa wate omugano monene na ende buna kwa sugurikeire your father in law. May God bless you. Chinse chi nchiri okonyora abantu bagokobwa. Mate diri na chanje onte yonkoba. Na chanje buge kabaka na ligikiro. Kogo kobono iga kurumambia gose principle. Kurumambia ntu abwata one time gose tu ntu abwata bintebyo. Kogo chae tubwata one time yoko genda iguru. Yoko endongo. Mutaka kombwata siongo. Igo yogo chabono kogo kobwa etubwate one ekogenda arali. Thank you. Nganchire Omorisia na Hester Nyasaye na vicinity, they were blessed with 9 children. I know you have gone through the eulogy that you have been given since morning up to this hour. Allow me to call one after another. Unfortunately, the firstborn passed away, but nabwate abana. Nganchire ndangeli abana ba Caroline Nyasita. Abana bali bacha iga na bali bacha kwa ni hapa ya Karo. Wote wasimama hapa mbele. Bana bali ba Karo wasimama hapa mbele, na wale wote walikuja kwa minahajiri yake wasimama wote. Ngaibachi. Bana bali ba Karo. Nare firstborn ngayachi. Ngaibachi bana bali. Ngocho barangeli. Ngaibali. Okay, niende mwingine. Bali bacha singe nche abana abo. Mwakambia mono. Nkibona abantu bakugera matanga abandi. Sukawichi matalia singe ntukelike baliri kati. Bali bacha singe ncho ya abana abo maiga yigentekyo. Ambaye wamesimama ni kwa minhajili ya msaliwa wa kwanza katika familia anayeitwa Carolina. Hawa ambao wamesimama kwa minhajili ya huyu dada ambaye aliyelala hapo kitambo. Naomba hawa ambao mnasimama hapa mnyanyue mikono juu. Mnyanyue mikono na Mungu awabariki, mwende mkaketi kwenye mlikoa. Mungu awabariki sana. Pastor Lilio Molisio Mbolinga kuna maombi. Masabonaro na ande oyo monaro kole tugusaba. Wana bande kara ikaransa nakuo.
Hawa ni wageni ambao wamekuja, wameandamana wake kwa wanaume. Thank you for coming. May God bless you. Atene wate watocho gani? Naye muita wa pili anaitwa Millicent Obutu. Hawa ambao mnasalimia familia, mnasalimia kwa haraka, mnatoka. Mwaba kwani asobu wangu. Moko buta mono. Millicent asonge hapa mbele. Machu. Waliwacha asinge nje ya Millicent. Wale walikuja kwa minahajiri ya Millicent wasonge hapa mbele. Polisi wagwante bi kigende gabu. Ni banga na inje onya abantu bagutama na inje nanyo asingo soera. Timbasa kubwa to over God. So hawa ambao wanaosonge hapa mbele wamekuja kwa minahajiri ya Millicent. Nasema ya kwamba wale ambao wamekuja kwa minahajiri ya Millicent ukiwa unakuja hapa mbele, naomba warakise miguu pamoja na mikono. Abana bacha singencho ya Millicent. Naomba kwa unyenyekevu munyanyue mikono. Munyanyue mikono. Thank you. God bless you. Naomba Fenika, where are you? Fenika yako wapi? Ngai bone liogi, ngakiora ikaransense na ndibuogi. Na yoko rusio mweze. Ukiwa umeketi chamani, unatoa sauti ya kuweka kelele wapi? Feniki, naomba usonge hapa katikati. Feniki, narudi kwa yeye kwa tere. Musacho lio ngaki. Noali. Na chaka. Ingia kirete. Naomba wale wote wamekuja kwa minahajiri ya Feniki wasonge hapa mbele. Wote waliokuja kwa minahajiri ya huyu dada wasonge hapa mbele. Mkuwa na nikale. Feniki. Kanyaga hapo mbele. Na familia yako. Familia. Inubera maega. Abamuacha kwa niaba yake mnasimama mbele. Nere bwiko utachege nte kino mofelio ye. Bia mono. Aya bantu bakuoga. Ingogera muoga. Nsagero. Sagero nabonya saa mokonya na baragirete talibobe. Okay. Koranga maoko iga mwensi. Karuwe family etigale yoka. Ekiombe ngero gwe ngaki. Nyaramba sisters. Karatiga ko mokwani, karatiga ngo ntanta ni mure. Karatiga oyungu bago kunene.
Kirango. Nyaramba sisters. Nta control tie gente ke gosareka. Gose bono. Tigange control igabuna naga control ri ama kwani nkare inche ya hema. Ama ni aje? Principal kwara gosembu yande. Nyaramba sisters. Moe epasa gabu. Turesara ngaya. Baba genda ya no manyira se kiumenga naye turesara genda. Ligererie bichago chimoina ali basi ina ali abe kayana nganku aruete. Okay. Naomba ukiwa na paasa ya huyu dada hama mumewe utampea hapo mkononi. Fenix. Na aliye kupenda na wewe ukampenda. Wote mikono. Thank you. Go back where you are. May God bless you. Wantu bali bakwira na igababuwe kanebie ni babuwe kanabaka. Thank you so much. Napotoka kwa huyu Feniki Mogiti, naomba niruke huyu kwanza, niwe radhi nikaacha huyu kwanza, nimlete anayeitwa Jane Kerubo. Songea hapa mbele. Jane timeti ngwa jitoka nyuma. Timba sako mobeka buoye atarakorangake. Kama uliolewa songa hapa nalia na yule ambaye aliyekuoa, aliyekupenda mkapendana. Naomba mkanyaga kwa hiyo mkeke. Kanyaga tu, hiyo ni yenu. Wale walikuja kwa minahajili ya hii familia wasonge hapa mbele, wasongee hapa mbele, wachongee hapa mbele wote. Wale ambao mmekuja kwa minahajili yake mtasimama nyuma yao. Mtasimama nyuma yao. Wala ambao wachaingia haraka kwa haraka. Wala wachaingia haraka. Familia inashukuru sana. Familia inashukuru kwa minahajiri ya kusimama na huyu mwana dada. Okay, thank you DJ. Thank you. Baba, nyabonyi no mugocha. So abubona. Nimearifiwa ya kwamba wanao paasa inayo kitu ndani. Yule mweka hasina. Songa hapo mbele. Na ito konya kubulinga ile ngachire ime otabo. Mweka hasina. Okay. Ukimaliza unanipea tunyanyue mikono jamani. Twende tukaketi. Thank you. Damaris. Ile kwaya gani nayo ingia after Dama? Mariwa. Wachipange. Mariwa. Ngaibari. Mbiberi. Dama. Are you getting me? Okay. You were married by a doctor. Doc.
Okay. Wale ambao walitoka Bonchari kwa Damaris. Na wale walitoka Kisii Town, songea hapa mbele. Wote. Egente kike balirino yibwe kabako tenen. Abande maega. Okay. Tama mule ndeto mwana kati ya kusensi nyaka. Na barate ne banywa batigiro mwana kando. Abambali barule Bonchari na Kisii Town wamesimama pamoja na familia hili kwa minajili ya mwenda sake babae Dama. Naomba mnyanyue mikono. Thank you. Go back where you were, please, kindly. May God bless you. Thank you. Okay. Nilita kwaya ambaye inaitwa Maliwa. Baba karate nango Maliwa. Balenga mwale. Aibweka. Konya na aibweka. Okay. Inkimo kuogera. Na bagotera gusebono. Katenje murangereti. Bamintu inkimo kombokera. Jamani, naomba wageni wasimame wenyeji tukiwa tumeketi kwa viti. Naona wageni ambao walitoka Kisii Town, wengine wametoka Migori wakiwa wanasimama. Wenyeji wakiwa katikati ya kiti. Katikati ya kiti. Niliambiwa ya kwamba wamama wanatembea na nini? Ichi Maliwa. Mbora munyolete. Mbirenga. Maliwa mbirenga. Mbibere. Ngo ikatora ase kama nenusu. Tigane no mohiso yo makweli atigire abara chita kara semeche atigire na wahora kemeche amakweli taitora tame kweli seto tigane no mohiso yo makweli atigire abara chita kara semeche atigire na wahora kemeche Siba kwete kare Abiburi paro abana baba Baya masiba kwete kare Into setoro awacho maito Baya masiba kwete kare Tata umene umochoya usayuni Asietora beno mogoko botambe Siba kwete kare
wesa kwa ebyo yenga kieye monto balora baminto na eromelie leko bogi mama obuyekera gocha anyorento ganyete abaminto tigo wesa kwa ebyo yenga kieye monto balora baminto na eromelie leko bogi mama obuyekera gocha anyorento ganyete chintakana tirora wiburi mama baya mansi bakwete kare wiburi mama baya mansi bakwete kare baya mansi bakwete kare natomene omochoya osayuni asetolabe nomogoko botambe chintakana tirora wiburi mama baya mansi bakwete kare wiburi mama baya mansi bakwete kare baya mansi bakwete kare natomene omochoya osayuni asetolabe nomogoko botambe bataka bake kia gatatu mbalendete. Okay, thank you. Naomba nimlete nani huyu. Tulikuwa kwa nani? Beatrice amekuja. Pitu. No chiete. Kanye kaigo. Bali bacha sengesha Beatrice. Bali bacha sengesha Beatrice wote waliokuja kwa minahajiri ya Pitu, waliosoma na yeye dadake ke. Dorka. Mogo cha mote nezi Beatrice. Ngai bale. Mwachire. Bona mutachaiguru. Pitu baire gurabu. Tachaiguru mwenzi. Iga toikomanya. Toikomanya ikikirabe. Iga bugo. Hapo nimewaruhusu sasa kanyaga hapo mbele, hapa juu wote waliyekuja kwa minhajili ya Beatrice. Wote waliyekuja kwa minhajili ya Bitutu. Onyondo bwate basa na bakomoa. Abu. Onaru bwate basa. Mpesa. Obe. Ntosali. Akwe bicha. Watolewe video bicha vyote. Naomba munyanyue mikono kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki kwa kusimama na yeye. Go back where you were seated. Wave to me, kindly wave to me. Thank you so much for coming. May God bless you. Principal, unajua inaenda kulingana na vile familia ilivyopanga awali. Kwa hivyo hatukuwa na maongezi. Yoyo ra tuko koegwa tuiko matanga haya bunaga chagete Sagiru kana tena for example.
Sagero koraiga, sagero bakwaniri. Nkibona kakienda mwamweta kugusagero. Thank you. Igo sagera basani baho kubarache iga matangaya nigarenge welcome. Usaba no principle. Onita sali matangaya buna tuachagete buyaga this is an elder so etokolenda buya obosera bwe kanisa. Nganchire ndete Edwin. Edu? Yes. Tena abu Edwin. Waliokuja kwa minajili ya Edwin. Edu. Oya. Hapo dada. Mandugu na madada wamekuja kuomboleza pamoja na Edu. Tunawashukuru sana. Abamumaite na bechiruwa ao. Abamumaite na bawo kugamba mule komo. Uko tunaenda kwa mtu ambaye amenyuria. Mtu amenyuria no muntu okwete. Ayabona uko ngekenyuri. Ayego kalenga mtu mufu, barabwe bakalenga kwa mtu ambaye amefanya nini? Amenyuria. Naomba dada na ndugu mnyanyue mikono. Mnyanyue mikono kwa Mwenyezi Mungu na washukuru sana kwa kusimama na huyu. Mungu awabariki sana. Kama muna paasa mtamuona kwa M na pesa. Akimu nchanda matanga na banyene bangete. Na babante betinga ondeta yugukwana. Iginte kinandro mulisi okwete. Lisakara kwali igitenga na bora atoba okwane litakune. By the way, I'm just preparing you no speech at all. Matanga yo mulise toko yarenda boronge. Na ande likonde na bali la korosi go silikore ngaki. Likorosi go silikokole. Pastors mwa kana inu madi sioliri. Mukubo ino na inu ochiri. Mwa imoka. Abalisia na inu mwemoka mwaroliria ba mwaro kana inu mwarende tini mobere rio mobere omongina omongi nambi yakoboria na inje na makonyira so mobere okorete ki mobere moino na inwe mwaichora mono bakamwatanta rio mongina titorina o womenyo moche tori aiga tore miwe asinganeye toga nyomoche ogocha toga nyomoche ogocha bo menyo bo morembe va toriwa va timoke onye na
abwate chimbaba ko irurukana renge ingirurukenti moke. Na washukuru, tunyamanse. Wapendwa, mnaopendwa na Mwenyezi Mungu, naomba ukiwa umeketi, ukiwa umesimama, naomba tulete utulivu. Watu watulie, wanyamanse wote kila sehemu. Abagina na inu mo kuogeka. Buoge chiro, uoge na matanga. Okay. Naibu wa chief, naomba nilete Nyamiobo itulete wimbo. Mongino neji simiaga asite mbarangirite. Ayatia konya gwechanda nekero kale chanda no gotera. Abangina abanku ababali karansi kitoja mutu. Sawa, naomba tunyamanse. Korua tagekende yonsi. Korua koja gatore misa. Korua tagekende yonsi. Mbio. Inspector ma oyo gotere kwaya. Inspector oyo gotere kwaya. Igo ngabona ekoro muchogito igotera kwaya. Moinyole mbibere mwaka bitatu. Tutajenga juu ya mwamba wa Yesu, mwamba wa kale. Tutavumilia kishindo, tufani ivumapo. Tutajenga juu ya mwamba wa Yesu, mwamba wa kale. Tutavumilia kishindo, tufani ivumapo. Tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu, juu yake Yesu, juu yake Yesu, juu yake Yesu. Wengine hujenga katika mchanga wa ulimwengu, wengine katika mawimbi ya anasa za dhambi. Wengine hujenga katika mchanga wa ulimwengu, wengine katika mawimbi ya anasa za dhambi. Tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba
Yesu, juu yake Yesu, juu yake Yesu, juu yake Yesu. Tutajenga jenga juu, tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu, 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 juu yake Yesu. Inspector karate na karate ka ngai mukwa yera uji. Umaitenga na maitena mu kumbure ngenje. Yaani mwakumbuire bujia. Njo maite konye nko baite ngaki ne bunduki yoka. Ngaki moko teba. May God bless you. Go back where you are. May God bless you. Vatel revia tuchenga juu. Ndoje mwarenga juu. Niye nani? Yes. Nateba go kobwa to kobu ne liberera. Mate na ba mo koba bange mo wika ikirugia tuge kama kwaja kurigia sokoba. Igo kanye kama egao. Nganchire ndete chief, naibu wa chifu ambaye ni msariwa katika boma hili. Asonge hapa mbele. Onesimus. Onesimus. Songa hapo katikati. Watu watakuwa wengi hapo. Hapo. Kwa hiyo tukaleto mundu. Ngayakale. Abarabuna baino. Beka gati. Baba beka bana gati mouru. Wale ambao walikuja kwa minahajiri ya naibu wa chief wasongea hapa mbele wote. Wale ambao mnakuja mnasimama nyuma yao. Yaani nyuma yao. Wale walikuja kwa minahachi ya naibu wa chifu bako oyo akonywe kina muisonde. Katena eno olengo akonywe kina kanyo kiabere bobe. Wale ambao walikuja kwa minahajili yake watamsunguka hapa nyuma. Kusalimiana kutakuwa baadaye. Kumsalimia kutakuwa baadaye. Chifu musani one. Okay. Chifu nchua. Chifu ga aiga. Okay. Tenena abu chifu ningo tebi gento okora. Hawa wote wa mbaya wamesimama hapa mbele. Momo ita mwa matebi ngora. Esukali nere toko so muga ko ni marogo basi nyukura. Moga ka ebuata kuruware. Buata ekuruware. Abumba liba kanire ba kubuata. Na ayo kubuata kwa ni hapa yako. Uchikonya koraraka. Okay.
hawa ambao wamesimama kwa wingi wametoka idara ya serikali. Kwanza nyanyua mikono. Sawa. Aba motali kwa kona serikali genda. Naomba sasa, kuna naibu wa chifu wote wako hapa, machifu wako hapa, DCC. We have no time again. I will call again here. This is the opportunity only. After here, it's just we go to the divine hour. So as you are given, don't even make a lot of statement. Oyo gokuwa na bweka no ulio batenete chief chief toletera ulio mo kubu ino abane mo kanyeke. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa sababu mkubwa wetu ako hapa. Hawa ni viongozi tunaita ngao, National Government Administrators. Naibu wa chief, kuna SCC yako hapa. Madam DCC yako njiani kuja, ambaye tutakuja kuomba radha. Na pia tuko na ward admin. Viongozi ni wengi. Tuko na Bwana Sagero, Mheshimiwa Sagero, Dr. Rumumba, na ni wengi. Niliona mkubwa wetu alikuwa hapa, Honorable Nyancha Daudi. Kwa hivyo Bwana SCC, kwa sababu uko hapa, ningependa ukabidhi hii mamlaka ni yako, na ujue ya kwamba madam wako njiani, wewe ndio utajua vile utaweka hiyo. So karibu Bwana SCC. Honorable SCC to Moticho Division. Asante chief. Kwanza kabisa familia, kanisa na waombolezaji wote, habari ya mchana. Ambaye amesimama hapa mbele yenu, mimi naitwa Meshak Emoit. Mimi ni SCC Moticho, pia nashikilia Etago Division. Madam ako njiani, alikuwa pia shughuli za serikali, baada alikuwa anasema atakuja, atatupata. Lakini tumekuja hapa tukiwa wengi. Jinsi ambavyo umeona, kwanza nataka kuanza na assistant chiefs ambayo wanafanya na MUMA. Wasonge tu hapa mbele tafadhali, ndio watu waweze kuwatambua. Kujeni tu mbele. Mnasimama namna gani? Aya, salute. Asante. Haya, alafu wacha niende kwa chiefs. Nyinyi mnarudi nyuma, alafu chiefs wanaenda mbele. Salute. Tuko na Chief Getenga. Maybe tu nimpe dakika moja tu, lakini saliongea. Sawa. Unaweza kurudi nyuma. Niko na maritaris. The former assistant chief, nimeona former chief. Wako wapi? Tafadhali kujeni tu, ama unaweza tu kufanya mkono namna hii mahali ambapo ulipo. Okay. Sawa. Aya, tuko na wale ambao wanafanya kwa ofisi ya Madam DCC. Tafadhali mbele tu pia watambue the clerks.
Asanteni, salute. Aya, tuko na ward admin wa Getenga. Kwa sababu ako na ujumbe kutoka kwa governor, nitampea dakika 2 aseme jambo. Karibu. Asante bwana ACC. Kwa wakati huu ningependa nami kuleta rambirambi zangu kwa familia ya Keunde. Ningependa kwa wakati wako usome Zaburi 116 fungu ni 15. Utaona ya kwamba mzee Keunde kama mtumishi katika shamba la Bwana ni kipi Mungu anazungumza kuhusu kwa watu wa namna hiyo. Kwa wakati huu ningependa kuleta ujumbe wa His Excellency the Governor Kisii County, haswa kwa wananchi, si kwa familia sasa, bali kwa wananchi ambao wako hapa. Vile ambavyo alitangaza wiki ijayo tutakuwa na exercise ya issuance of bursary forms. Kwa hivyo nawaomba hiyo siku ambayo ikifika na tukiwatangazia, tafadhali kujeni pale Suguta office, chukua forms yako za bursary, tusaidie watoto. Asanteni sana. Kwa jina ni Onserio Vincent, ward admin Getenga. Nimeshukuru. Aya. Wengine si mtakatu, wacha mwende mkae so that kama hujaongea wewe ndio utabaki hapa, utabaki. Okay. Aya, nataka nilete na mbasha hiyo utakuja nayo utanipea. Now before I bring wageni, kuna tu watu wawili nataka tu wasalamie. The former MCAs wako wapi? Wako wapi? Nataka Morara. Aya, nimeambiwa mtakuwa na wakati wenyu. Wacha nilete Martin Nyongaki. Tafadhali. Karibu. Thank you so much SCC. Na wakati huu wacha ni lete rambirambi zangu kwa familia ya David ambaye ni mkubwa wangu hapa kwetu, lakini wakati mmoja pia alikuwa mwanafunzi wangu. Pole Onesmus na familia yote, Madam Mary na watoto wenu wote, poleni. Singependa kuwa na mengi. Thank you so much. Wacha nilete Sagero aseme pia rambirambi zake. Karibu. Abanyu banyasaye mbia mole timo twaro ubwo batindi gukwa na siasa lero kuruchironga akwa igongo boeta makweli musani onolenge sana lero kera litu konko reflect atwali abasani abanene ba piwot wose na akire mbaka rifire no munaro lekera babekire sanduki obo mutaka obo monda otwale kibese obo mwenenu lichibuna makwe wenene munasagere nene tebogirango lichibuna makwe chetimbu ati magana mange tagete kuirana lia abantu batatu ngambia mono nankena ikira matuko litukeliria mwaka maunde nchakere nyambe kine twaru nere Nairobi imane gocha mwaka usike nyokangi nero nkani ntogena Nairobi rero mane gocho nyanja nero ndusi nyomba onyanjo yo ase province administration no mokera kini bono beiro monene personal number ya nene lakini ebintu bigo change bono ne boss yane
abana ba munde mbiya mono ana arorire muna moterrete na arori abamwamu munyometa abaiseka abanyakieni bakonya kayoru mumwamu kwali yo muise kumurabo okonyera abana kieni egento gyokanda akwane mane kurangerio mane none David Onyancha tararangerio mane none David Onyancha ndangerio makosike egento gyokanda akwane ntabwati bwoba kaki borabu tochamu totigo botabori totigo bogetenga totigo oboige morore para osora abekire sobo ikoruga ari agenda yekapaka tabaka na indu tobegente kamborogora ekigyoka nakinda abatebi nje na atiga siasa tindi koja kubori kerogo umuntu ratumia ji milioni 10 oje nendege ya biwot onyole chikura 345 nkiura nakobera siasa napasa nankani ngana ki omuntu oyo obwate korere gasi ya Nyasaye bono nje tindi siasa asokandigere tini gorogari lakini eke kiansa abantu barogora tobegenteke nyorekero geke kiansega tigana mangana bonyumba onye toletago tigana nga uyo no motabori uyo no moige choro omuntu akoretheki oromo gambi asa yamake kana gonsabera ari asende ndetari nsiage koria ende ndagere koria nenje sabera ari asende tigandangerie ndangerie omusani one oyo mwanjete sana oyo nero mutangani kwende university tata bagare konte ngotare ko muno mwana bwosike James no musani ona ani mwanjete kero narenga America ole London ekero mukungu antigete nero jete kondora mbiya mono makoyone mbiya mono sana aseribaga ase family yo mwalimu church elder David Keunde na atabire pole sana lero muna sagerata batali bulimo twale kwenda Nairobi lakini amukani nga matanga na ari muma yo mwalimu na kieko era tuacha na ande David yakwate gasingi sana yo bwalimu muna tole gantu sigeta abalimu sana na atali abalimu bande ntwale uja kubyoka kyatu alwete mechi metaka ntwale goja kubyoka lakini asenje y'abalimu obore ndiyo buya na arenge involved na mane ye kanisa kurukale kunyangweta igono monto tuasikete sana kieko era tora tigankwane gente kama gyoka kitindo kwana siasa abantu baminto ase torochi wana gochibochi na akongu sana akongunga bantu mbali goja kwana skuru chiare gosoma bantu basoma skuru chianka naende ense yakeire igongo tebaiga bali mogo ikera bagambi tiga bakonye chizukuru chetu chia nasari bakonye chizukuru chetu chia primary bachie bitabu basapotia bali ba primary na nasari then abana abu na babara ahita baganda school ende yonsi national school tito toberera bintu bitakonye bugirango ekiara atura abono iga ase nchi yo mwalimu akuna acha bwaga ache secondary school wengiya obeke bitabu library laboratory ekeroko nyonga se ino bana mbali bago etakuru primary baga national schools sebade omulega kunkuikira muri abagami intuntoliga tafadhali chi school cha primary chi nursery chiva well equipped then we will be able konyora abana bakwenda alliance bakwenda mangu nande kamuranje no moto yata okonya bogirango tigankolera agu bwamwaba nawo ngalibaga neli yao inchu na akolire nche nchere mia nyoka nyosike
bwone na ali nyagitari etago nyombe iliere ali no bwone buyamon protocol kote bamurangiri twabwate chairman yaitu ya professional buri okemwa ototenete Nairobi lakini ochire. Let me bwana BDC karibu Wanjiko. Mimi nilikuwa dio samani 1989. Sasa umoita tuliandikwa na Osia na Achoki. Wacha sasa niite mkubwa yangu. Mumroyo nyanja ni mwanjete nyororo mwenenu no motokonkonya Nairobi. Mumu understand. Igaro motokonyi lakini okore bintu. Kura teba na boli chikura murigereri motenga onye jansinye tesagero nyanja na ora chinyale. Musabere. Na ande bono gare mining. Onyanja tote gosichi mineral nchirensa. Mineral te kubaranya sasa. Tuweji mineral. Buyamono nyasa na kweke rugeke bono ule na yo kabera CPS konya abantu. Kole moyo. Kujire kwarabira senge yeke rugeke mbiyamono. Master of Ceremony na guest of honor Bwana David Oino Keunde na familia. Kwa majina naitwa David Onyancha. Mimi ni katibu kiongozi katika Wizara ya Madini, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. Seito South Mugirango Nyaramba. Sagero tuamona lile. Unale iga talijisi agachio gajira iga namno moterale lakini akorama. Lakini osekia wantu tuasaka tuyakolaki. Watu atama kusherehekea marehemu David Oino Keunde. Nchenimbwate historia nene ndakwane ngire chisa chinyingi lakini pastor no musani one na ndi namo pongeza namo tebinga family ya Keunde njanga inite kamubeke master of ceremony. Ntwale gocha kunyara balito tabanta somete kurwa. Amatanga ya nama nene na ndari yechinguru. My first point of to recognize is the Ministry of Education. Agero tu alengo ofisiria nene tu akane te matanga tabasokoru ke skuru keroli na avere buna chomo yo mu America ngayole. Chomo, where you addressed us in English and you left. Asante. Asante. What I was saying is the Minister of Education in Biamono go to allow Okorera Matanga Yesuku Skurume. Elia Kabere Kanisa, yes, DA, na balibande ba mupato buatestia matanga. Yagata to serikali ya ito because moroje no mudisi sio chira na abantu ba bonsi. Chake ko tebe historia ane na cheta high school in 1975. Tindi moke buna sagera kagirite ono ntigalite miaka berendi tae agino mokende. Sagero no mbwete miaka makego nande mamule. And I was in Nassau school down here. Nalina manyeto talinga kina mayete Keunde. Keunde na jete kumumanya kera ngagete biranya 1982 nyatuoni. Agatoita tata. Lakini after that ninje na tangana tukunja bine di okay ne center ya nyatuoni. Kokora CP buya. Nkarua bunga janga bomurwa niga nalina manyete Keunde nga is very firm. Ngan Keunde nale toko sereke oromo Kristo. Keunde nale toko sereke oromo mwalimu. Keunde nale toko sereke oromo mwanasiasa. Keunde nale toko serekea ole omulemi. Talipo. Igo bali mwenzi mwacha we recognize you in a special way. Ase kegasi minerals nchire bugirango mata. Ande minere ntanga ni erone gwale. Ya kabere lige nandire nyamagina mabaliri. Liriri baliri. Nkoro kulire nga kaolin. Na yande makebo no muna bali bale kitere. Kaki moroje go linere lepokere. One kere go ikagocha gusie ko genda nsake.
igonga ngotwa tomire geologists baje gocha bagocha buo, allow them to go ligereria ngumbuga igaro ligoria ni ntobwate golie nyinge mono ekorukuru belt ya Migori mula laudi mobe mocha mo moroseke ombe tobae moye amara balia korokwe gusie kebuse nara bangina bakomera bono ekebuse nara korosi chicho chiri kero mwachire kisi town rero twachikiria ejo elio goikaransa that thing egekorwa se ne sani elia mera mainyo kuliere mesa na ogekorwa se kebuse mwanyigura yunga jibe sanjire tobwata tutaramanya talibo nkolere ngotebanga abagambi ngocha bara abasiasa bagokora ebintu byabo ntubono ntuli allowed ko kwanira siasa igotole chama elie gorugunga ajip any government in power inubono korabuna mokonyara oyo mogo to 2027 nerenda agire jisalu salute boigole tuona ni mbia mole na mole na inje pastor koliro obatire gente gusaba no ngundu sikwalengo bia mono nkolere bono ngotebaiga abantu baminto 2027 ngochere nsabere twagusabeire botaragenda David Njuira negocha iranaga na andonya bere mwaka uyu tabuga tigari gendo ligicho bolende goli mugule paste gari mukayo isire komutama nayo gocha kobega esobona tumujangere gari noruru mubero mokeiga nero gendie gari utara maikaransa mbia mono pastor jotanga selituko nchente bi wamwa bakansora former kansora tenango former MCA sorry Dr. Martin, to have 3 guests, we will support you. Biamono, asante. BDC, asante, wacha nirudishe madaraka hii ningekuita, lakini karibu. Abantu banyasaye, tusaberane. Maramnande gatali wamenyere tubuya, monsabere nkuira Nairobi nkaribisu. Biamono. Asante, Commissioner. Nataka pia nitambue uwepo wa madam wetu wa Etago, Madam DCC ambaye amejumuika pamoja na sisi hapa siku ya leo. Ametembea na AP Commander wa Etago pamoja na OCS wa Etago. Kabla sijawaleta, kwanza kabisa nataka kuleta pia rambirambi zangu binafsi kwa familia Mama Esther pamoja na Assistant Chief Onesimus na watoto wote. Poleni. Najua sisi wote ambayo tumekaa hapa, nyinyi ndio mnapitia hali ngumu kwa sababu mmepoteza baba, mama amepoteza bwana, wajukuu pia wamepoteza babu. Kwanza kabisa poleni. Hii ndio njia. Langu tu ni kusema kwamba hii ndio wakati sasa, wekeni Mungu mbele jinsi ambavyo mzee alikuwa ameweka Mungu mbele. Mzee alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda Mungu. He was a focused man, a visionary man. Hata hii shamba ni ya mzee. So ni mtu ambaye alikuwa anapenda masomo. So watu wote wa hapa najua mmepoteza mtu wa maana, nasema poleni. So nataka kuchukua hili fursa nilete madam pamoja na timu yako kujeni hapa mbele, mseme jambo moja mbili alafu tumalize. Wacha nipeane OCS salamie OCS wa Etago aseme majina. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Amjambo tena. Mimi pia nimefika kujumuika nanyi. Niambie Mama Onesimus anarudia, nilikuwa hapa juzi. Niambie tena pole.
yeye na watoto wake na familia nzima, majirani na marafiki, poleni sana. Hii ni njia tu, siku yetu. Hii ni njia sisi wote tunatarajia kufika. Mzee tu ni ile siku yake imefika, ameshuka kwa ile gari, sisi bado tuko ndani. Ikifika siku yetu, sisi pia tutashuka. Ile kitu naambia tu Ones akaribiana na mama. Wao sasa ndio wamebaki wapeane mwelekeo na familia. Kitambo ile familia ingine waje, yeye na mamake wawe karibu karibu, ndio onyesha wale wengine njia safi. Mimi nawaambia pole, tujitie moyo na tukimbilie Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Otherwise, asanteni. Madam DCC, wageni waalikwa, waombolezaji wote, hamjambo. Jina yangu ni Supet Parsanga kutoka Kajiado County, lakini saa hii mimi ni jembe ya serikali inalima hapa Kisii. Mimi ndio nasimamia AP katika sub county hii, na tumeungana na mwenzetu hapa Ones kama familia moja ya serikali, kwa sababu tunavuta kamba pande moja, mmoja wetu akiwa na shida, sote tuko na shida. Cha muhimu ni kujua kwamba sote ni wapita njia, na hata sisi tushakumbwa na mambo kama haya. Tumewachwa na wazazi, mmoja ameenda, mwingine amebaki. Ule alibaki, tumeungana na yeye, tunashirikiana kuendeleza hii safari. Siku yetu naye ikifika, tutashuka. Wale watakaobaki wataendeleza gurudumu la maisha. Niwahimize tu wananchi wa pande hii, kwa sababu saa hii tunawezeshwa kuzungumza na hizi mashini kwa sababu ya stima. Na eneo hili lishawahi adhirika siku moja kwa wezi wa vyuma na hizo mali za stima. Usikubali mtu vandalize hizo facilities za serikali. Tafadhali, ni bei ghali sana kununua transformer moja ndio wananchi wapate umeme. Kwa hivyo mwizi hana adabu na hana huruma. Hataki kujua kama kuna mtu anaweza fariki kutokana na ukosefu wa stima katika hii sehemu, ama watoto watakosa masomo. Yeye anajali tumbo yake peke yake. Kwa hivyo nikiwa kama mtu wa critical infrastructure, na waomba sana, piga ripoti kwa polisi mkiona mtu yoyote anatampa na vifaa vya umeme. Nimesema hivyo kwa sababu tunasukumwa sana tuhakikishe vitu vyote vya Kenya Power viko salama, na hatuwezi peke yetu, ni lazima tushirikiane na wananchi, na so far so good. Tumeweza sana kuhimiza wananchi na wakasikia wito wetu. Otherwise niseme kama familia, marafiki wa sehemu hii, waones, sisi kwa niaba ya National Police Service, kwa sababu hospidia yuko, kwa niaba na National Police Service ya Etago Sub County, tunasema pole zetu, mzipokee. Asanteni sana. Asante. Sasa wacha nikaribishe Madam DCC. Asante sana. Mama Esther Florence Busibori, vijana na wasichana wa marehemu wakiongozwa na Assistant Chief Oino, wageni mashuhuri ambao mmejiunga nasi siku ya leo, Secretary State Department ya Mining na Commissioner Sagero, familia, kanisa, majirani, nataka kuwashukuru sana kwa kufika kwa wingi na kupanga hii sherehe ikafana, ndio tuweze kumpa baba yetu sherehe ambayo inamfaa. Sisi kama wanangao tunalia machozi
kwa sababu mmoja wetu amepoteza ngao yake ambayo alikuwa ni baba yake. Na Onesmus na familia yote tunasema poleni sana. Shikilieni hii familia pale ambapo baba amewaachia, na tunajua Mungu sasa ndio baba yenu. Kwa hayo machache, mimi naitwa Wanjiko. Asanteni sana. Nawashukuru sana kwa kusimama pamoja na familia. Wanangao. Unasema stige birogo aminto. Oro muchibu nande kokonya kwa ni birogo. Mbiamono bono, wakati huu tunataka kuingia kanisani. Onyanja no muntu muyore. Imona ajete pastor bu Onyanja akandangirimo. Kagenda ali asame to utawara, utatiganta arale to. Anda ndi nyumba tiraera. Bono kigwa bekiru mining bono yaelire. Bono ngo chande. Bono Pastor Josiah. Pastor Josiah njungate njunda kamonyera na rangeli. Pastor Josiah igo chaka kubeke bintebyo aba muri moina ari mukire. Pastor Josiah Mtuga.
sasa wametoka. Nachukua mwelekeo huu kwa dakika chache sana. Kuna mapastors wengi wamekuja kufariji familia hii. Naomba mapastors wote ambao mmo katikati ya mkutano mchomoke hapa mbele, mchukuliwe picha kwa ajili ya kumbukumbu za baadaye. Mapasta ni wengi wamekuja kufariji familia hii. Pastor Nyakiana, thank you. Ni pastor mkongwe ambaye amechapa kazi. Naomba mjeoni ni wape mwelekeo ili mtolewe picha. Pastors, thank you. Mzee David ambaye ameaga ni mzee wa kanisa la Kiadventista. Na ninajua kwamba kuna mapasta wengi wa Kiadventista ambao wamekuja hapa. So, naomba wale wote ambao si wa Kiadventista wa kanisa zingine pazuri, maana wataona ni pasta wapi walikuja kuwafariji. Ebicheyo neye ng'encho. Mbuya mono sana. Muligererie ebicheyo. Enkane chikorora aba pasta baruete, chikanisa chitwetanaine, bagaja kolemie nkeye. Aba pasta punga mkono. Thank you very much. Naomba murudi. Mapasta wa Kiadventista ambao wamefanya na pasta kazi kwa ukaribu. Nanyi naomba hiyo ndio hawa. Thank you. Piga laini vizuri tafadhali. Naona hiyo laini iko kombo kiasi. Hao ndio mapasta wa Kiadventista ambao wamefanya kazi na mzee David kwa ukaribu. Naomba nanyi mpunge mkono pastors. Pungeni mkono. Thank you very much. Naomba mketi wale wengine isipokuwa Pastor Ogango, Station Director, naomba usimame. Wazee wetu wa Muma District. Wazee abalisia mwarusi webichakale, lakini nasabire mocha abalisia morusi gwebicha enketi gale korora abalisia bachete in a special way. Asengencho yokole mienkeye ni picha tu za kumbukumbu za baadaye. Mwarusi wakale na kidi mwalenge mwenzi bekera iniengi ya igabalisia ba Muma District morusi gwebicheyo asenchera ya bene please. Thank you very much. Abalisia bechi kanisa cheito moko base council nga wansera leona kogenderera next month ntogo twara Elder David ase council. Hii picha itazalia kwa kumbukumbu. Thank you. Mungabeke bicheibu ya Andrew kwa batabinga babaire buya barusi gubuya abalisia. Thank you. Buya mono sana. Abalisia abo ekero mu abarusiri buya mwankolere sigino egere mbatebi bagwevu to the congregation. Korango igabalisia you wave Nyasaye tigaba sisenie. We have lost one of us. Buya mono sana. Ekero Pastor Gango akoleta director president we field na igure ngomugano bwe kanisa turasonga timaitinga pastors mata sana abo atoboterere na bogotereri kwanyoro kwagure. So na asabirenga oli obwato mugano bwe kanisa oyo soma se obwango. Thank you. Kinse kine cy'umubere panda jukwani hapa. Mwasoro iri bali murasa umubere. Mwasiekereye umubere fully. Karungo libagaiga mo umubere otwara okorolekana kwaye please. You clear kurwabu kango umubere libagali yaye ekiagera kamera yenko bwatere bakayachi koro kimoimagegabo kororanga nkikegendererete igokaruri bagelio. Thank you. Tigamba kwani nga bwairire buya mwensi
nyanchira asikideka chinkende tumugano gwe kanisa w'omulisi Elder David Oino Keunde. David Oino Keunde ni gabatisitwe omwaka olenge 1965 1965 ni gabatisitwe n'omurandi ore kurukunga Joshua Nyakelige ni gabatisiretwe Etago Nyangweta district by then. Mulisia obeire omubwatani ase kanisa yegi Adventista ase miaka yonsi kurweli mpaka goikera unaji peto korara korwa elio obeire omuraya ase kanisa yetu yegi Adventista ase department chinyinge obeire obwenge chenene kobwa mono ase moyo kwagacha ase moya magacho yechinkoro nabo igo obeire obwenge chenene ase obwagacho noene obwe kanisa amagacho korekana goikera boniga nigo atigeta kanisa ya Muma egenderete kwagache nyumba y'omurandi eyi etaraikano ene nuskoera omorisia niga aba very active ase obakorera bwe kanisa goikera bwango iga niga tigete kanisa ose niga bete gakorara karo morisia oyo mobwa balisia olengo morisia omonene osa senior church elder igalenge omu Adventist man naende nigalenge an active member in a church choir nigalenge mentor alengo mwalimu asabange naende nigalenge tata bweke moika rochi asabange Morisia David Keunde niga beire omubwatani bwe kanisa yegi Adventista ya Muma ase Muma district Mogenda Station South East Kenya Field. Omolisia niga alenge number of church membership number ya nigo yalenge namba 56 kurwo kurara kwae omolisia bono takoba oyomo ase egitabu gye kanisa kolende tole no kwegena nga onyorengo mwegenu okorete okubwatana na Nyasaye na intu ekero turaba begenu ase mambieri enchenu ntumerane omolisia obeire ogokora ose obeire gakorendwa n'abarandi bakobwatia korwa omwaka 1965 omupastor olenge ngakiye ekera ali kubatiswa ali gali kuri ku Pastor Johnson Ogachi, Pastor Sekeli Mayenga, Stanley Onsongo, Pastor Nehemia Nyaundi, Pastor Isaya Nyagaka, Pastor Livas Mogaka, Pastor Sakaria Makoli, Pastor Thomas Masageke, Pastor Apati Ogembo, Pastor Chochi Nyamongo, Pastor Evans Nyamweya, Pastor Evans Nyagami, Pastor Lapa Nondora, Pastor Andrew Nyambane, Pastor Fred Ogango, nabono Pastor Nigasirete, ise yoborai omolisa nigasirete ise yoborai bwa Pastor Josiah Njole. Konye omolisa nigaro yo mwa balisia baito, gakurawa na Samuel Barongo Tondi, Chop matoke mnoyo mwa balisi Samuel Obara Keunde, Elicho Baronduso, James Omambia, Alexander Moseti, na ende nigare kurawa na badikoni James Matoke na Mofat Ombogo Joseki. Na ije naleto mugano yo Lame Kiobara oyo mwa bachachi crack be kanisa yetu ya Muma. Mbia mwana songa tegera. Bia mono. Thank you ino mugano bwe kanisa. Na asabire Pastor Oburu Nyanchere abalisi bali barwa kinsemo kiri bache babwatwe bicha balisi baito kurwa ndonyo abalisi baito kurwa Nyamondo kurwa Mogenda inchuga akimurusi we bicha toe omonyakero bolibaga akoro borandia kam inchugocha kam incho narole mabwel da Jimo. Thank you narole elders biyamono na maene narole Robinson Ochoki elder Tinda na barole kuruchinga kucheto chionsi. Thank you narole Eldon Cheko na barole ke Okongo, you are here. Thank you very much biyamono sana bono bekera ini ni kumbukumbu za baadaye wale ambao walichapa kazi na mzee David Keunde abalisi baito at large Mogende Tago ekero mwakolire ngaliganie toirwe nsemo yende elinde. Thank you ni picha inua mkono, punga mkono, pungeni mkono, pungeni mkono.
God bless you. Mbuya mono, boterere mbuli mumura, mbuya mono. Bonekero na akolire na atebiri nka ya keunde Nyasaye ababege chinguru. Omugambi kwa irwe baton. Igonta getego teba iga, nataka kuongea hivi katika mkutano huu. Nilikuwa nikimtembelea mzee David mara kwa mara. Mzee ameaga, lakini kuna jambo moja lilikuwa linamzumbua mawazoni mwake. Nimeona serikali iko hapa viwango vingi sana. Njia ya kwenda shambani juu hapa. Kuna watu wanaishi upande wa juu ya shule. Alikuwa anazungumzia jambo hilo sana. Lilikuwa linamsumbua kuhusu njia hiyo. Naomba serikali hiyo mtasuluhisha ili familia iwe na amani na familia zingine ambazo zinakaa juu. Yaani serikali shule ni serikali. So muangalie hilo. Ndio Onesimus no mugambi, but inajua hilo mtalizuluhisha. Muweke amani katika jina la Yesu. Haleluya. Naomba Pastor Gango, our station director, Mogenda Station, wale ambao hamjui, Pastor Nyamweya alienda Sabato iliyopita, is our station director, is our Mogenda district pastor. Welcome, mpishe mwenyekiti. Waombolezaji, hebu nipungie mkono hivi. Sina mengi kwa sababu tumefika wakati wa kuhubiri. Mimi ni Pastor Fred Ogango, Pastor district wa Mogenda na district na station director hapa Mogenda station. Mimi nilikuwa pastor hapa wakati Keunde, wakati nilikuwa hapa. Nimekuja kwa familia, nimewafariji. Nasema kwamba Mungu azidi kuwa nanyi wakati huu wa baridi. Wangapi pamoja nanyi wanamkaribisha our president? Huyu ni president wetu Pastor Ronald Oburu. Wangapi wanamkaribisha atuhubirie? Karibu sana pastor. Abaminto abebero gongoro rwa muma mwabeire kirori ng'omugako Keunde utumukire mbuya mure. Waombolezaji wote, wageni ambao mmetoka mbali na hapa karibuni, viongozi wote ambao mmekuja hapa kutoka kwa ofisi za serikali na marafiki wa familia hii, tunataka kusema asante sana kwa kuja kuomboleza pamoja na familia hii. Watoto wa eneo hili wanaohudumu serikalini ambao pia mmepata nafasi, mwachirenka mwarerero mugako yo mogoto omulisia omwalimu omukoro. Kwa niaba ya kanisa yetu ya Seventh Day Adventist asefilie yengima na aretere pora senka chief n'abantu bamino no mongina nyasaba echinguru chinga kiecho mugakata hiyo. Nataka kusema hivi, Mungu amepumzisha mtumishi wake kwa wakati kama huu. Tunashukuru kwamba amemtunza sana. Nilikuwa naangalia program. Elder Keunde alikuwa ordained miaka ya 80 kuwa mzee wa kanisa. Ungehesabu ni wazee wangapi wa kanisa walikuwepo miaka hiyo, walikuwa wanahesabika Kisii yote. Kwa hivyo huyu mzee ni mmoja kati ya wazee wachache wa zamani ambao walikuwa wamebaki.
Kwa hivyo tumempoteza shujaa wa imani, amelala na ameacha historia na amerecommend kazi iendelee ambayo district pastor ametaacha hapa. Ameacha kazi ambayo anategemea iendelee. Nashukuru sana wazee, church elders ambao wametoka mbali katika station hii yote na hata nje. Nimeona wengine kutoka nje ambao wamekuja kwa sababu huyu mzee ni mzee wa zamani. Angekuja kuliliwa na wazee wengi, lakini ni kwa sababu siku hii mnajua jinsi inavyokuwa busy sana. Kwa sababu tuko na viongozi wengine ambao najua watazungumza baadaye. Nitachukua dakika chache nilisome neno la Mungu, niwatie moyo, kwa sababu bila neno la Mungu hatutajua Mungu anasema nini. Ingawa bantu banyasaye buna tora chinse chabeire ekara tutagete koigwa nkyo monene ago tutebe bono amakweli abeire sawa nkyo monene erago kwana nkitogwenete gokora kera bono twarerire twatwarire obwoba twakumiri sawa, lakini nkyo monene agoteba. Kwa heshima ya aliyetengeneza program hii, naomba muifungue, alafu tutaimba wimbo umeandikwa hapo. Yesu musalaba one bono nayo twekire, tuimbe. Yesu musalaba one bono twekire ngotunyano monenone natigire ebyenseye tindengere tienibo enibo yense Incheno mangurwa sore monya mwado nyasa Book number 269. Titorina omenyo omochetori aiga tore miwa singare toganyomo che ogocha toganyomo che ogocha. Tusabe motongi na nyasaye itomonene twakira sobosi bwao bono mugaso ekero twaumiranira ase ng'encho omusombo David atumokire korwa sobeko bwense twagokire enchera kwa mulindira amatuka amange ase okwegenoko osemirie abantu abange orandeire abantu abange naende obakunire na kobatebia ekibagonerete koba twasabire ng'obuya bwao bwisane family n'omongere buna atigaire n'abana n'abachokoro n'abantu bonse b'ebinyorebi n'ekanisa ya Muma ne district engare ne station ye ne field ye yonse twagosabire bono kero gochigokwana n'entwaselingana lyao toikeli kiroyo mora hata wageni wetu ambao pia wamefika waweze kujumuika nasi na wabarikiwe katika ibada hii. Tumeomba katika Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Nataka mfungue Biblia zenu katika kitabu cha Yohana Yohana 12 chapter 12. Chapter 12
nategemea mtanisomea. Hebu mtu anisomee fungu la 7. Kitabu cha Yohana sura ya 12 fungu la 7. Inasemaje? Ninasoma kama ilivyoandikwa. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu. Wacha aiweke kwa siku ya maziko yangu. Ehe. 8. 7 tu. Eru kagusisa mango. Yesu agateba motige akoreki agache aya gwikarire rimo igwete rituko ryogotinde kwa kwane tiga motigo uyu. Kiingereza ambacho niko nacho kinasema leave her alone. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Maneno haya yalizungumzwa na Yesu nyumbani mwa mtu fulani alikuwa anaitwa Simioni. Huyu mwanaume Simioni alikuwa amekuwa mgonjwa wa ugonjwa unaitwa ukoma. Uruire bokorokwa ukoma ngakibwa ariko kwekagusi. Bagaka keunda baradiranga nabo bamanya. Oburuire bo ukoma. Mulise sekelo temre kuinyura. Ugonjwa wa ukoma ulikuwa unakula watu sana. Sijai kuona mtu mwenye ukoma. Niliona siku moja nikiwa Tanzania, nilitembelea mahali nikakuta watu wenye ugonjwa wa ukoma, ndio niliona. Nilikuwa nakasoma kwa Biblia. Ni ugonjwa ambao ulikuwa unaweza ukakata viungo. Nakuta mtu hana vidole ulikata. Huyu mzee anaitwa Simeon alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Siku moja akakutana na Yesu. Na ujue wakati wewe una ukoma hutakiwi kukutana na mtu. Lakini siku moja akakutana na Yesu. Yesu akamponya. Haleluya mkutano. Yesu akamponya. Akamuondolea aibu, kwa sababu ukiwa na huo ugonjwa ulikuwa unakaa mbali na watu. Akamtolea aibu. Akapanga siku moja kusema asante kwa Yesu. Alipoona aibu ambayo ametolewa nayo, akapanga siku moja nitamuita Yesu nyumbani kwangu niseme asante. Basi akafanya hivyo. Akaandaa sherehe nyumbani kwake. Na watu wakakuja, maana alikuwa ni mtu wa heshima, ni kiongozi mmoja wapo katika watu wa eneo hilo. Akapanga sherehe nyumbani. Na Yesu akakuja nyumbani. Wakiwa wamekaa, walikuwa wanaume peke yake. Wakiwa wamekaa pale kwa nyumba, wanapiga story, wanasubiri chakula kiive, wanaongea na Yesu ni mmoja wao. Kidogo hivi kukatokea mama fulani. Lakini huyu mama aliamua kuja hivyo kwa sababu, nitawaambia sababu yake. Huyu mama akakuja polepole, akaingia kwa nyumba, na tamaduni ya watu wa hapo, tamaduni ya Wayahudi, mahali wanaume wamekaa peke yao, mwanamke hakuruhusiwa kwenda. Lakini ngoja nikwambie kwa nini huyu mama alienda. Huyu mama aliamua kwenda kwa sababu kufikia kipindi hiki Yesu alikuwa anazungumzwa hapo kwa community na mahali pengine kwamba hivi karibuni atauawa. Kwa hivyo ilikuwa imeenea kwamba hivi karibuni atauawa. Na sasa huyu mama na yeye Yesu alikuwa amemsaidia siku fulani. Kuna siku moja alikutwa mahali na mwanaume. Kulingana na desturi ya watu wa hapo, mtu akikutwa akifanya mapenzi anakimbizwa, akishikwa anapigwa mawe. Kufanya mapenzi na mtu ambaye sio mume wako au sio mke wako. Swali ni hili: kama watu wangekuwa wanapigwa mawe mpaka leo,
Ni wangapi wangekuwa wamepigwa mawe hapa? Angatuaili. Huyu mama alikuwa apigwe mawe, alikutwa, akakimbia na akafukuzwa, akakimbizwa na mawe. Lakini njiani akamkuta Yesu alikuwa ametembea na alikuwa anangojea wanafunzi wake kwa njia fulani. Alikuwa amekaa mahali na anaandika. Alikuwa anafanya kitu tunaita kwa Kiingereza meditation. Akiwa ametulia hapo, watu wakakimbia, wanaume wengi, walikuwa zaidi ya 30. Wamebeba mawe, wanasema mawe. Sheria ya Musa ilikuwa inasema hivyo. Na ilikuwa inaruhusu kweli wampige mawe. Basi wakafika pale, Yesu alikuwa busy hapo, anafanya meditation na alikuwa amechukua kijiti, anaandika chini hapo. Basi yule mwanamke alipoona ni mtu amekaa, akakimbia akaanguka mbele yake. Akakaa hapo, akafunika uso, akisubiri mawe. Kaganyeta magana akora kentoke. Amu itekere kuri umubiri. Bunakira salia. Anyora iganandika iyo akaigwa chinkwano, chigo kwanwa gati ya Yesu na abasacha aba. Omukungu oyo nabwo atorogendo robe asokomenya kwaye aseki karogosoma omugano bw'omukungu oyo igabaye batigarete chintakana sobo asenchere iyo botaka mukababeka bobe bakenyora bagokora ebintu ebibe bagokorera n'obonyaka egere banyore besa balie obokongu oboroje noroje obotaka asibo gotoiki bono nere litukeri nera na igwete kenyoroke gekwana nga Yesu ngo itware abakwane bagachigunere gagwetangasere no mwana Nyasaye ngomoitabare omukungu nera agechana nga igagucha goitwa nchomonye tarakorake ntarakangambia yamono nera akaigwo uchire mwa Simeoni ekera so o Simeoni no mochi orokoro ku Bethany so Lazaro ngange akasikia amekuja karibu na nyumbani kwa kina Lazarus. Karibu na nyumbani kwa kina Lazaro, maana ilikuwa ni Bethany. Bethany sio mbali na Jerusalem. Akasema sina wakati mwingine, huu ndio wakati wa kwenda na kuambia Yesu asante. Akapanga, akasikia ako kwa Simeon. Utaratibu na tamaduni haimruhusu aende. Lakini akasema nikingojea tamaduni ziishe, nitasema asante lini, maana ataweza akauawa siku yoyote. Akasimama, akaenda, akafunja utaratibu ili aseme asante kwa Yesu. Akaenda polepole, akakaa kwa miguu ya Yesu. Kaikaranzita sama goralia Simeon. Amagora Yesu, akakore gento. Na abwata amaguta ariko gacha. Amaguta yana ariko egubuna kibesa. Ogacha. Bono asokonyora kwaye enere ni babwate korengana no echinga kiecho igo orengo mosara bwo monto bwo mwaka omogima igo igote na bwate ligori gosita bwate ama gutayiri gori sana akabogori agachanaro na arabwata ariko chagwakira Yesu ngambi yamono agachanaro gaikaria akanyora Yesu nagendete kugamba nabasacha aba agahita ngora iga agaikaransaria samagora Yesu akarusia maguta ari akanyata agate chuba taigoreti ikara yari go saving sigenga no obonto butokogora bosiekire butigire chuba asokonya kobeka besa gete ka ocha gutagore kero chitagete ochitumeke nyomba mwa amaguta ya tarenga asako igorerwa igare igoko nyatoma kunyanyora gaiko akayapasua mafuta ya bei, akamumwagia Yesu kwa miguu, akachukua ile nywele yake mrefu, akaanza kumfuta miguu yake, ilikuwa na mchanga ya rengine buse, akaanza kutoa machozi ya furaha, akisema sikujua kama ningepata nafasi kama hii. Yesu utukuzwe mwana wa Mungu, mimi sikustahili kuwa hai leo. Niko hai kwa sababu ya kile ulichofanya pale njiani. Sijawahi kukukuta na sijui ningefanya nini. Mafuta haya nimeyaleta, amwambii yeye, anajiambia nimeleta kama shukrani, hata wakikuua sasa nitakuwa tayari nimesha kupata na nimesema asante.
abasacha bagojikoi mokichimioro igoro bakaiguri musuri tindi nyomba mba moroche kyara gasware tegesieri agachabosia agaikaransa nanda abantu ko baikaransete neki story go chance ta bono mba manya bwangonga inki lakini bakaiguri musunga koratigango umugwete bana li musurira ngaye nkekyo ngaye koratigango abantu bakatenna bagochikurigere bakanyoro mukungu ora magora Yesu Simeoni akaburiga Yesu amaena arakobo mwana Nyasaye anga namanyo yo mukuneta magoro noro chimana to kweba bwangu nkibona ke ujigia toli ntwa basacha agateba iga ariko manyoyo ningo mukuneta magoro tare gwancha mukune ariko bano mwana Nyasaye meaning yes ariko mwana Nyasaye ngana ma to iningo igo Simeoni no nyo wenire bado garo chengoyo tako mwana ngo ndata ko tebie gento to basa ko kumisana nganore kanisa to basa ko kumisana nganora na boko bororo kanisa ero ko botiri mo chando omo chando ne yoringa ki oyo omonyene kanisa no mo manyete abantu baraba ene sana nkora aligereria asengo eta abantu baraba guru ense umuntu akogenda omochi otene ningo no mokori emeremo nga yakora atiga abanyene mbaiya ko bateba ngo magani onde karache na bagotiga ujumba bwate bagocha toba omuntu makoene no irane ringa nga mimi siongea na umbwa mimi naongea na nani na mwenye umba bona bami ndo tigankoboli obutali obwene no bwetanete bona tiganda koboliga aye kanisa ime kuna umbwa na kuna mwenye umbwa aye ngomenyete Simeoni akaburi ngo yarako umwana Nyasaye namanyo mukungu oyo aseki nabwo atomuga no mubo mukungu oyo na ikaso umwana Nyasaye tamumanya anga omuseri nga karuo Yesu akamanya akaigwiri ogiri abuchira saba sacha abana aboroke kuba Yesu akaigo musacho kuru Judas akaimoke gora gatanga ya ye nasara amaguta atato musara bu muntu mu mwaka abantu bayitire mabinyoro abatakabaroro ntware ko ni tokonye warekere umusangerekano chaka ko buchari berera Yesu agakwane statement yari twasoma leave her alone muache motige ekyagara okorire gento mutamete okorire gento mutaramanya igwa akaboli Simeoni ngakike ekemira kagoteba ekemira kyari goteba iga ekeromogani akire nyomba mwaho omosombore nyomba mwaho ga igare ko gendo liye beseni origi ne jagi oreta amache osibyo mogani amaguru nabekemira kyari goteba tari manga no mukungu oyo bunire kemire ke ki umukungu go cha saba sacha sawa obunire kemira karakyo lakini kanda akobore Simeoni ebimire mbira ngabi abonekere ko twaje ta ntwa toikaransira amwa sana tinda ramo kemira ki umusomba go cha gonsibya amagoro lakini regento mukungu yakorere okorere gento ke onsibira amagoro namo guteri guri nana nande gento kere Simeoni tabaite umukungu ekakora otanganira abakungu gete batacha konyora bitukongo cha gukwana koboka akabamanya go somo saranganga ogo gukora kungu kwande buna muigwete konya gukwana ebinyora ngokunde lakini igwa ekarango kwa oyo okorire gento gete getare go cha konyare kara abangina mbale bago cha gwechanda lina akure na tindekirwe baboke mambi getuko bachari ko ngaka maguta mbago cha konyora oyo okorire igo barariganeirie oyo wariganiria makweri ane no gotinde kukwana ebintu mbirenga gwakorire nsi otamanyetinga nkibigo ikerania bintu mbirenga gwakorire nsi otamanyetia amabani gwekeraniri no matama bani gwekeranire nse
no mate igore moyo asubu ya bwa Nyasaye tari kende gwakorire gekogera ore moyo no mate nga nyendiri omontare gukwa asenge nche bibe byaye angangore moyo bono angatayo. Sasa sikiliza, akamwambia hivi, huyu mama ameniandaa kwa kuzikwa kwangu. Siku yangu ya kuzikwa sitapakwa mafuta kama desturi ilivyo. Huyu ashanipaka mapema kwa sababu siku hiyo wakikuja kunipaka hawatanipata. Naende tiganko woli litakoya Jumapili maambi kera bachiete kwa kama yesa maguta mama nyorete mbairane tena maguta. Yes. Bono nkinda de korusia siringane ira soko tosegeta Nyasaye bana okwana. Amana ya gali getwe. Ekyagara ringane rigo lyabera asamo asaya kurukubetani. No Lazaro. Abogetiwe. No Lazaro abogetiwe kuro asembera. Na era katara sebinyoro kabisa abantu bakamorora. Na Lazaro gaboka asengencho konye wiki ya etirikurumaga omwana obokigo na Yesu omwana omokeiga abantu bagakana ngokutari kobokigo ikonye tarakwa ekagera Yesu akanyorwa gocha matanga Lazaro agacha nyuma ya matukane kere bamoeniri bakabasiekire Yesu agacha gotebaiga ono inchenincho amakweli haya tari makweli ya kawaida aya na makweli agotangaza nga incheningo. Wana ento giaji kia baneke. Ekero atebanga musiwole igore ngore yango. Bakatanga yaya totebe igo ogundire. Nano gotio kokoriki. Otio kire tiga okora bakamate yaya igora. Akamanya korangeringa Lazaro. Soka. Agasoko gocho sibire. Mbare kobe kusanduku bare gotsiweke tamba. Babekererwa enyomba ya sieko ne rigena amayano kirete anda bakirete iga bakanyoro omonto gocha bakamate mosansore Yesa Lazaro agasansorwa ekara sansorwa akatanga murigeri kenda akoreki haliye agatangaza ensenga hata kama watu wanakufa ni kweli kifo kipo lakini mshindi wa kifo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu na ushindi huo ndio huu unaonekana leo. Yesu akasema ekaramata na Mariamu bakunya kolera akawatenga nche ninchama okobokiwa na nche nincheki montonde orakwe kangegenete aboke nekagara Yesu akuona mangana yake rengo kora chapter 5 ya Yohana itwara gosoma chapter 5 verse 20 verse 24 igumna soma ngo verse 24 gesonge kembate katanga very truly I tell you whoever hears my word and believes him who has sent me has eternal life and they will not be judged but has crossed over from death to life. Kekuzingira ekene na agotebirie oyo koiguri ngana liane na komwege na ere oyo kareki oyo ntomete na ale no bogima wakara na kale tago ikasekina oetire kurwa sama kweli oikirara lia igwete hasobogima oyo komwege na ngo Yesu Kristo mwenye ataamini neno lake huyo ndiye atakayejenga msingi wa maisha ya milele. Ndata kwa katebia kantaka sinini tiango kamuganaga sinini kalikira umasacho yo makaiburu karumo uko korwaibo ire kurwenda yangina iga tauchie tikorora lakini agakina tu monto monene atali korora
bono ase kenyoro kiabo na narire na manyire ngono omwana onyarebe na baibole tuore iga ase kemira gia sobo igo yegenire ngekere kwibo irugo igo minete ngabaiboli bawo baragereiri gosomo chino oragereiri basi omumuro na kino bo monto manne ritukerimo akaumerana na Yesu gakonya gweta buna narete kosoka kumwabora atara tauni yabo akaumerana na Yesu. Yesu agatwira amatense akamukwani araba akamotenga korati gorora. Yesu agatwira amatense akarosia gasikaga keiga kamate akamanya kurusyaga akamaisa ali ayatari korora akamotaye bitugo monta kubwa tokoboko oturumbuke go chiriti bori arenga mahate ye tauni wesi bya maiso kogwe sibiga okorora agachake sabari kabwa tokoboko ne nyimbo yaye agake yemebere isatu agatoka arali mwigwete ritibo mate ritiberi gari gwete tauni meiga ochukuriese agachukuriese bimwe gochimate ekaresi biga buna chigwe sibiga akarora haleluya akarora ekarara agatuma ngaye na akere no gocha bona gakwira no gocha aru no moko abantu bakuri no koratiga oyo ngoyo kwani mumurori oromoko nabatu mwana mwaba ngaya yo litai akabatenga ya ninje oli omoko ninje koratiga ngo ya ngakikwa ngachokorra bana ngaya naumera no musacho nda okoro ku Yesu kwenye tinda arora lakini ntomera na nere onte ongakesika onte turumbo kabwesibi na mama atana turumboka buna naigwera ringana liriga naba oh no ndokwaga na mangana koratiga rangilia bagakabe kanisa rangilia balisi mu mato oyo nagoche kanisa boira na bagoche kanisa romo kosa karoche ngaya yo gonya gocho okorete ngakibona arora na baro bakara muri teba ngumura buna kwarora ngaya ya yona nga buna ngotaro mara go botambe na umbera no musacho ndo ku Yesu ongakesike onta bigende sibi ne sibi na nachugwe sibi na karitoki omomuro yaga kumie gento akanyora mbago keretiringa neriringa buna ringa nari ukobagosa akachaka gukuminga rende konarora igokonya buna ngukorete muigwete buya ngikiasarika ngano korate rangira wewe bali bae isana ngina bakarangiri go bagacha abayiboli njwango omwana ono yino ono yito ngakie konyareka naba igaibole tumuko gose ngakiare ngayo yo toge bole tumuko ngakibona korora ngayayo musajo yo munene moko mubole toira neri swali yo musajo ngana we nkibaira neri gomete igori chikori arenge iga naye go goteba kwa mwegenera Yesu naye to gochikanisa go ikanisa osera lugesieri bona babo ire ngabagoteba ngaye na arengo muko lakini yororire baseriu batanga yaye muboli. Finally, akababuli bono koratiga ngo ndababuli igamota getoko mwigena nayi nuno bakamajiko murwani ngegoto tan to mwigena ki akababuli iga yo monto yoro monto mobe na ngakoro monto mobe seita okokore bintu monto ya okora ngakabona bagakene mukurire ibintu asinge chegene teringana ebukwe yatega montonde bwesore gene kiesa goteba nao toreke ringane riri kirasebuku amangana yari kirega nkonya igwerore amangana yari kire nkonya korerore gose gonya igwete tu amanta ko koigwera nako koiguringana nako kora ne bintu bibere tofauti mumuro mana tayatu na isanga yagenda mugondo atanga mugondo nje mugondo tingoche asa akamutiga ajiro yo kabera akamutanga ya makoti gana mugondo ataba sawa kwa nandi tata oyo tebete sawa tachieti
Uri otebete tindi gochia ageitia baadaye agakora gentoke. Ri swali neri. Ningo igwerete ise. Na bokenya na bekonya kana oigwere iso tokora gosocha gweiti baadaye okore. Gosote ebe no kore tokora ki. Bona eningo. Ayabona ningo. Ayino uri kweigwere toka kana turugochia. Baadaye ogeiti ogachia. Gosono uri gwatete nga yengo chiore pakabona tanya okora ki. Abantu mbali chisambuli. Abantu mbali batanya guchie kanisa lakini batarere oigwe. Mbali ko kan. Bakatenga kanisa. Ntu no tole igo. Ngoja torae. Lakini mbanya okarki. Mbanya gocha. Naende mbale batebeta ngambali gochia. Lakini baadaye bakaigweri ogira Nyasaye. Bakaigubuna lingana lyara goteba. Omoikonya sao kabaigorera. Bagaita bakarore bibi byabo. Bakaungama. Bagacha. Abo bachire nabo baigwerere lingana. Ekara yesa gocha. Abo nabwago cha kobokia. Bunago cha kobokia omogaka David. Nana koboli. Nkie ko omogaka David aroche. Ase miaka yonsi. Tati gere kanisa. Orangelo mwako ta somete mono. Ta bwate degree, ta bwate masters, ta bwate bintu abantu bale roba bwate. Lakini umatanga ntababi bwate bintu kwanza mbabwate no bote bwo soma no nebuku. Abantu bamayetege songo, abantu babwate kibasa barasoma ebitabu ebinge, lakini nabo batabwate obatabwo kokora gentuke. Bwo soma no nebuku. Nkiye kabona kyabere irense. Nkiye kemoroche ki amana ngoroche ngapaka bona nsetera. Ngoroche. Aya tena baboli. No manye tenga. Abege nimba chababoka korosa abakuru. Igwali se twasoma orankorero. 5:28 ngakiaga taba. Somere. 5:28 mongana naro gosoma kurumoina. Timo 10 Asaya. Ensango chere. Ekera abantu bonsi barase chimbera barakora ki? Baraigweri ogi chi ensango chere ekera abantu bonsi barase chimbera baraigwe gentoki eliogi igobone kebungo igo number 6 Yohana 6:39 ngakiri getoroche 39 6:39 soma nkore ogwancha kwa tato yontomete na kuoko ase bonsi angeire tinsiri nonye noyomo kolende nkoragento ki mbabokerireri ritukorireri moigwete rio mwerio nche ko baboki ritukorio mwerio umusomo Nyasaye okoroku Daudi keunde otumukire utarira soro gendoro bwegenire Yesu Kristo ndate koko challenge aye kwabera somugano uyo aye gwachira samatanga aye nkarenga kweigure liogirio monene kwegenire amangana narenga gokwanu igoro ya asebuku kwegenire nande gwakorire kamungo kia 40 somero moelio 6:14 somero ndwa ogwancha kwa tato yontomete na kuoko oyo koligereri omwana kero oyo komoligereri omwana na komwegena nabe nobogima bwa kale na kale na inche nincha komobokia lirerieri litukuri omwaelio Yesu nkoira nara sense kobokia abakorireki abegenire igo tokango mwako no yorara ngabono garara kale hopeless ya oyo garara kaganyete yesakareki acha kobokia abegeni bale ngabatango monene nchankonya nyoko igwera lingana lyao nakwo eponga point yana sense nkonya na inche nsome buku yane na inche nyigwire
Kuna muhimu kimwenziga. Nyasaba siseni sana. Moba abaigwiri. Moba abaigwiri. Moba abaigwiri na ndemwege ne Kristo. Mo qualify goso ase oboruotu wa Nyasaye kirago cha sense. Okuna njina ko gusaba kwana. Asa mabera Yesu yiro mawarito. Maneno itu Nyasaye. Twako bakira sengi nchoro mutungi na ndoro mu buyas tuli. Lero akaratu abere kirori. Musumbo David oyo amenyere myaka yonse korwa kwegenete Kristo otenenere bokongo na ndo abere kisamba se community na se kanisa yao wetera sama okaye wegeri no munsoyo abere monena sabantu otigirege sakukia emaega kegene tengo monena no kerende asigo guchiko basabere tole bono monena asubusiwao tugosabote nene nke onyerenda monene lituko liryo gocha kobokia abegeni umusombo Daudi arore biyekera le familia ya na intu twensi aso umusangerekano yo mutambe twensi twakira tokonyo monene tokare bine biya byo komenya buye buno gochika kwa kore na marika obuna goteba egero koba goita sense koba ri musurigia una maguta ali atigale tase nyomba gatige teri musu kere Yesu gwatebete ngatigana nero oyo okorire gento gyo kwarigania makweri ane no gutinde kukwana na intubo Kristo bwetu na buri musu to gotiga sense egere kere to gutinde kubuna rero mugako musomba Daudi agotinde kwa li musweri ria chirare nare ria retra bantaba bonse asenge ncho yo koba kirori ngotumukire imambiri kire bitura libya bikobuga na intuto baba mubabo torego kya soboro tubabo bakare nakare bona kera yonse akoba kere togo jigo ikachinse machinde otoraye tukore bya nilitali ali bakwe twasabira Yesu Kristo mubarito amen. Bona abanyakero gobo muyiga mbiamono abamugwetana na telibuya moina ina abantu bale ngoru wanchaga bantu bayichire moina bayichire bachikoywe kebungu bayikireka batenga tuwa motindikire eserekali irakana kuikiria mangana ngorege nurenga matanga bono ntagete mukire igo tutararete family ebintu mbire twatiga bitatuiga tugokorera. Thank you so much mwenyekiti kwa kutuendesha kwa njia ambayo inapendeza sana. Before tutarasabire family nganjire aiko gwako kweli genda umusibati yori okabegete t-shirt gosengerikire ori tigagende gochiegori eri moino tebekire neti bono tutarakora muna twa nabatebeti sagero muna nabatebi kurumambia matanga yagendire buya murochi agendire buya bane ngabaro ngagendire buya yani siasa lero tekwaniria sagero bwe ko teba ngasabiru goika Nairobi akwanigu borongo tutararusiero ngo nandi tusabire family Esther aigwa chibaba tene nangu pastor tara make statement bamura ba mino na baisiki ba mino
ochega iga barusi webicha ekere pastor akomeke statement. Igomba igwa bamura bamwabo madam bachega nchwera ini igoro mubi murusi webicha. Naomba pastor hivi, wakati familia inaombewa, ni ombi langu ya kwamba Madam DCC statement, maana kuna chief hapa, ikiwezekana umpe mamlaka ili tunapomzika mzee watu wa upande wa juu wapate amani. Haleluya. Ni ombi langu kwamba you make a statement ili shida hii imalizwe, familia ikiombewa. Hilo ni tamko la pastor wa wilaya Madam DCC. Utakuja baadaye. Ngaibo na bantu bakuga. Mwante bionye na maandamano tuachira limo. Gakio kuiguno roreri. Enate baba muraba mwabo Esther. Na baiseke ba mwabo Esther, which means korusobo. Ngakinda rangeria baga kabiri. Baiseke ba mwabo Esther, bamuraba mwabo Esther, korusobo Esther. Hey. Principal. Ate nabuga banatiga liri. Ena abatiga nga lirinko tutarasabira family mbalete in a special way. Abumba muraba mwabo baisike ba mwabo Esther. Diri naleta abachukuru nabaleta gosa abaino mbaleta abana baino abana baba nchungu abana baba muraba mwabesta basubatu ba mwabesta abana babo emoto gaine no bale mwanginyulire ndikake yonya moto gaine mbiyamo mo kora mwantebe igo esta bana ba mino ba kobere siri ba kolire siri nandi batene naye mbiyamona abana ba mintu koraiga. Thank you mbiyamona naki no mwali gocha egali ya rule stage. Thank you tokanye kangu na kuwaganya family ya sabirwa bunoraga ni buogo abantu bagusabira bonse na ande kwabeke gento koboko kwa umuntu uri gwachira tokogenda igo tokogenda ngenchiyu. Principal mo abantu mbali nabwate batatu. Principal mo nyokorore. Principal nchu abantu mbali kwa ngeta batatu nacha neba. Ayo mochira. Nacha uika egente kikebaliri. Onyo ikaga tigo twakora nene. Monica nchusabe. Okay. Monica kara kiraigo. Monica tiganko boli. No tacha kugija turushiro ngoli. Ingia kana Monica. Monica kanyi kagago. Ira na ali principal. Wakole gendekia. Biamon. Ababale nyuma ya tent, isiko ya tent, isiko ya ema, bali bagukwana ni magabu, tata bankunire, ababale ema isikabu, mama bankunire, nkunire abu bagusa kusana abu bankunire, abu, batai abu, mukire nali murange besa, pastor gangonta etoche, sagero nchuna ya.
sagero nayo orareta ababanda abanene aba nari bararue bese chioni ne chiakibono umwana oyo korana no gotera bwate ogotera okay karai ngaye onyanja tire nona tigorora mwana ikabwa togotera ni manyete ekena ki manyete mogo ekena ki manyete onyanja inchororo mwana oyo dikagotera kakoro gotera nga mumanye gocha kumburero mwana oyo gento nyancha naye anyakoria onyanja ngwakora buya gose kwa mwagirini okay Madam DCC kindly come madam cho tukwambie kitu kimoja tu kabla tuchaingia mambo ya huchi wacha niendelee kuongea vile unapokuja hivyo. Kuna miwa ya Helda ambaye ni mwenda sake iko hapa juu. Anapokata hiyo miwa akuna shida sana. Ni kama kana kwamba akutoa samba shule ikajengwa. Anasumbuliwa kule sana. Now they need an order from you wasisumbuliwe wanapokata miwa yao. Ili si jambo ambalo nimesikia mara ya kwanza. Niliambiwa na mama Bosibori nilipomtembelea on Wednesday ama Thursday. Na because of the complexity of the issue, siwezi peana statement hapa. Lazima tufuate the correct procedure, tuone kama tunaweza pata suluhisho. Asanti. Mutagukira ni numwa na gosenere egesweli mwaitana. Okay, order. Thank you. Tiga tusabe egere tusangirire rungoli biyamono nabatwari gusabanga tutarasaba bali bakona gutara umusangiririkano bakona gutara umusangiririkano irangora egere tunyare ko batugusangirire rungoli amatanga gare kerase na aya bantu bajibugo banyore gukona gutara umusangiririkano egeko bakongu tiga tusabe bono bali bagutara mukora atigana no gusaba gweka turasaba tusabe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, asante kwa sababu umekuwa nasi tangu asubuhi mpaka sasa. Tumefika wakati wa kutoa kwa ajili ya familia. Tunaomba kwamba kila mmoja ambaye ataingiza mkono wake atoe kwa ajili ya familia hii. Tunaomba uendelee kumbariki. Tumeomba jambo hili katika jina safi la Yesu Kristo Bwana kiongozi wetu. Tiangali kanyo minto sagero elinda toire turu kipindi hiki. Abanje banyasaye mbiyamole na inche bono ntaraja gusangiririe rungoli nachira matanga mange sana amanene namake pasa na inche ngari bagakita ikaibere ndangiri umonginesta Bosibori akwane goro umwakoe era mwakero kwaeri anoto komoja gusiga umwanji wako nyabako bera nere esta njua kero mugako kwaeri obomoremu uche na abana bawo naje ukwane goro umwako kaimwo umiranete mwako ngenjo kiarenge inchuga babe esta inju chuwakero mwako okwaina wanarengo chirongo
bakungu bae bonse batatu bakakwana baba njua kirumako kwa hili gande de di kondo gau no agoi karanste otote muna wanjete munde na munde muna wanjete mbia mono na litura aruchi bese osinyiru pole chief njua kereta to mino kwa hili timo kuoba mwaba balemu na kitata lingi na kia basometi wakalinge mamumino haya aite bwaka mukao. Madam DCC SCC, historia fupi juu ya baba yangu mzazi ambaye ametuaga na tunamzika siku ya leo. Baba mzazi mimi sikumtambua kama baba, bali nilimtambua kama rafiki. Sisi kama watoto wake wote ametushughulikia chinzi tulivyohitaji. Kama kuna mtu alikuwa anataka kwenda shule, regardless amefanya jambo gani, baba mzazi amekuwa akitushughulikia kila mmoja wetu akaridhika na kazi ya mzee. Tangu tuwe watoto wadogo tumekuwa watu wazima, hatujaona baba na mama wakikombana. Tukiona hatujawahi. Sijui wako wanakosana, lakini hatukuona. Baba mzazi amekuwa kiongozi, amekuwa ni rafiki, amekuwa mtu wa kutupa mwelekeo wa maisha haya na maisha yajayo. Amekuwa ni baba wa kiroho, amekuwa ni baba wa kuzaliwa, na amekuwa mtu mwenye anatupea mawaidha mengi. Mimi nikiwa kiongozi nilikuwa na ujasiri kwamba hata nikitereza katika kazi, nitakapoenda kwake atani advice ili nirudi katika laini. Baba yetu tulimpenda, alitupenda sana. Uzuri wake sitaweza kumaliza. Mtuombee, tuko na machungu. Hatukutarajia atatuacha kama alivyotuacha, lakini vile alituambia tusilie, tumekubali. Zaidi ya yote, tutie bidii tupatane naye ile alfajiri Yesu atakaporejea mawinguni, kwa sababu naamini kwamba baba mzazi tukiwa hospitali alikuwa baada na ubiri. So ni changamoto kwetu sisi, je, tutakutana naye ng'ambo ile ya kioo? Niwashukuru nyote kwa kuja kuomboleza pamoja nazi. Mungu na awabariki. Asante. Ameongea vizuri Pastor President. Tuwakuana no nyanja agalia twarajira matanga bugirango twanakora abantu abangeiga tubeka amasabo nje no nyanja na intu tobabalisia torwense tonya gutara ya utawara tutionya gutara butuko tutionya kunywa chindagera butuko munanje nakinete kanisa saitani nyajieni ganganjete sana mbeka sama sawa bono tutaite koraba geni bacha unta guchonkwani ongero ngoli omonto geni na monto na lensigete bogirange ngima mujibu aye ko njonkwani ongero ngoli chibumbi amana soja kolira omwako yo musigete na antali kokota igako na mugondo ndeterero ngoli abantu barango no kwalenga chibumbi amano nyasaye na wanjete nenje ningwanjete bagirango mba wanjete kenye ngimane wanjete abantu bonse mba wanjete chibuka agende goja chinsaga na erete bese abo abantu bamenga no kwalenga teta abantu baje ngorangora muranga abantu mbaje kulira chibu ningwanjete nyina abwateli bakangana kwali baga
chief nyasago sisenie anako kobeko nanda kachanja bakobekete nakaya chiboto ireliu nande chine njira Lawrence Nyakweva narenga the former principal lakini omuntu nasirite kenyoro kia bonka ontigera shilingi 2,000 na kiochi na checho buya mono nane nkoboli ale chikura nane arebye katotageti osoro otoire chiri bubere Lawrence nkoboli ale chikura nere buyeka korogoroga arabu chinsiaga omumura nare okoro kusema ingore Nairobi kurweke nyiro yite mumbwa kuri yaro bo MCA nantomera shilingi 1,000 no mheshimiwa weke nyoreke oisagira tate gukana lakini abagira ngoma mwanjete okoro kusiribanu usio soro siribanu usio soro tanya tigoika lakini otomira se Florence neke nyoreke kya muma n'abantu bonse shilingi 5,000 igo ikiga shilingi 6,000 1,000 ya maingo na siribanu usio soro 5,000 kwa Florence. Mondo tai bwanje tebeta kibesanga inando koira igate anga Florence chikwego mbuya mono monte ibwanje te Silvano Sibunanje nande tongoja kote Silvano si atolemire pale ligo chirogorogalia na nyambe kyote biye musani owarati atolemire pale ligo Silvano Sibuyeka chiri busano Lawrence inse apebo otoire chiri ibere former MC omugambi Ronald kwa uleti chikura njokuwa ni abanta na ya abantu bataketeka atali nyambeke mbiya mono oyoga ibere tuchikura nyambeke akamubera 2017 na anda kajaka ur 2000 na ibeka abantu bataketeka ile ngokoto kwa ni abantu bora kwangu bwana abantu ba minto mbiya more sagerote zekene ninche mutakete mbiya mono Biya mono mugambi oyo nabwate kibese cyo mugambi oyongo oyo numusani one sana gasati akayana akayobegete mbiya mono waombolezaji wote mbiya mule mwensi pi mbiya mule na inde familia yake unde nabagirango mwensi polene na Marieta Maxwell Mulicho na chirana alete rambirambi yane na ndi no mheshimiwa Sagera Teba na alete rambirambi ya oyongo mwayanchire oyongo Manson yolelele nainu na anga siringi mbaletera siringi 10,000 aitoko tuikia ona mukao mbiya mono twaye ya irana nyoko irana otwebese mbiya mono bono tigandangiri omweshimiwa Nyambeki nere bweka abantu bataketeketenga mbiya mono Nyambeki naye boka abantu batakete mbiya mono olio korusi tali konyara naya abantu batakete Nyambeki twaye chiri bukomi ane chiri bukomi ko twaye anyoko aya elibu ninkole regasi tingo kola libu gasi na tinje dia ko kola libu mbiya mono ngeire chiri bubere mokae no akoruga iga morugio no akorwa moiseke bwokiki mukamoibera chikura 12 kwani abantu Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Korango buya iga bali bacha kwa mugambi pole mbiya mono. I have one statement. Nimekuwa kwa hii kitongoji ward hii karibu mwezi mzima na through DCC na wafanyikazi wake through chiefs na wengine. There is a sickness of suicide. Tafadhali ile mikutano ilikuwa inafanywa kitambo kama baraza. Ingetakuwa irejee hii familia imaashishwe juu ya vile watu wanaendelea kujinyonga. Tafadhali serikali ichukue mwelekeo huo itusaidie watu wetu wasijimalize. Kwa sababu imekuwa too digital, watu wana take very short period kujimaliza. Thank you, may God bless you. Mbuya mono no isaine ya oyo na atomire na sonko na abwate kiri bukomi mbuya mono Sagero ngwana yaone ngiya entomire chinse moibere omwana oito omwadimini okoroku Jared Orang na arua magombo gochese family yake unde
naende mumanyete ng'aki akoreta amatime kurumuma kwende university na wote ftiarengi chibesa ngokwande Omoheshimiwa Sonko sagero tia utwaro bwaba na watu naya Omoheshimiwa Sonko no mwana ino nere nantuma kocha semore mumayete chisuguri ngobe kuchire liko nere noyo mobo abete suguri ya liko Sonko monyene igatuma chiri busano che family chiri buibere chao murabari bakorega simatali omwana Charet igantomera chiri buibere aiga munande iga kwande family chibesere kasi ari omonginori siringere busaba eri kumbiri tukikora nawo muramatali narayo gwakwanire bono Sonko rusano osoro rusano onyanja nkuru wali 10 tagete 20 cents onyanja chwabwa rokika nayo isaine 2027 njwa ya bantu banyako twachiri busano chioka nayo isaine nchudo no twanyore 20 tiganga uyo liba gukuna goje chinsi yaga mbuya mono tokwana niga serieteria Yesu mbuya mono asamaria ne kemoda engenjo yake mata no monto mongaini is ever sharp na ndeke roko otara bare yemo bari sana yemo nare goteba iga ai chinsi yaga ena kumiri sana nyabugago kwana umoske onde koruma atari tobwate omonto bwate kieni muno nyanja nare gokwana iga onyanja ngo ntigirare na ondo cyo bwato bwaba abantu mbaro babere boka nganjete babere boka oyo amakoro ku Fred Okengo Matiang'i no yonde ni gakoro kwa Jeremia babu onyango bona sengenje ombanjete for free mbange etikende lakini anjire ko barwerero ngorienda akore wowe bona sengenje nganjete Fred Okengo Matiang'i na murwerero ngorie mieyemo ere buyawezere bube aya tiankole tugakongo ya chinsi yaga aya Jeremia babu omwana itoga iga 2027 nere nware muna omu MCA Getenga ward nere murwere shiringi 400 enda akore bobe na inje muneke moda monto mungaini chinsi yagotegerere na mentire mieye cheikire 600 ere buyazere bobe ontata kiramanya sonyo kurumekare nyoko tigandangerie nyona abana bagutangasira Matiang'i chikuramba muchande umo president yago tolendera 100 umugambio nyanja tigatete narwete chiribusano nande kuratiga kwangira mu pasa nani kirago changire tokenda bugema tigange pasa okay asante sana nchina natumirwe no mheshimiwa okorukwa Daniel Okenye ngakiri siminga na pastor na ate bigwa matanga ndera ringi na chiri korigio yo ngakiri simia na tiwa kiaborire okombori no ora matanga na matebie ontomere chiri bunya ontebinge omongina antenga na obaringe na Beatrice America Beatrice na chite na bante binga mbae pore yae igo na baretira maigae atebanga nero Kairo Mauricia amabera ali kararinge gosomenya ngweta nero gatumiru na Marisera omwamabere konko kwande 4000 obakaniria maya Okenye na bia katotagati osoro ntotagati onyanja no Kenya bia kambia mono chirubunya ni sana kutumira sango tsango mbia mono tokonye mbia mono aya tiwo yakole aya nere na kubuli ali na bia katotagati tali ntotagati onduso ntotagati nyambeki na bia katotagati mbia mono oyo naenda no mokoyo no maitire no yo mwabokeru bosa ngonda bwo ngono mata abana baiguba embara lakini turabakonya na bango monyora ali Nairobi nana como chegichegira kintara toikira bona oyo gokwana nere na babwate biagaso byo munyaroko oyo korokunga Getenga ward aselieta ankoro ku Stephen ya yeko oyo bwositu matalia komenyete Nairobi na nche nale tarambilambi sangu ase Madam Florence na bana bae no muchiwansi okeunde no yo raire ne ndugu yane na aligetie kerogeke ase kiama kelinkoligia igo na bonta keta abantu bagetenga nga omorisi oria tomomeki asimaeli wetera ase oyo mwabo Stephen ya yeko igo nanje na atomire rambirambi yane ase omwesimi wana omosi condense
siringi 1000 ekero ritukirira ike next year mochore biya omosike Stephen ya yeko mbia mono yani 1000 na jiokolira mangana iga Bia mono Mheshimiwa Sagero Chenkengere John anaonka igona atumwa noyo igwete nere biagaso 2027 no mwana ita igakorugushe maingo na nga 1000 mbote binga na omuri komo taringe tayari iga sema ne tutagetera gikwa matebio cha matanga tago gututumi to ngemia elibu bia mono Biyamona siribaga oyo mpita muchamo iboncheku kuruga agetenga nkanke no jingumbu gaiga nona renge 2022 ase getenga what ande ngo basaba pogo na gokia inde no moyo kubakorera gazi otherwise tate ko mungenesta sota ya nembwate gaiga yetangase to nda na nyorole yojire 200 bono biyamono mbiyamole naende ngubakira mbia mono neba kubatebi ng'a asogokina kwane na menyete sobo omong'ino David ali bugetutu nyakeiri omong'ina na rutenena nero kandugaire ngakire kana renge form 6 Nduru boys nabo bugima bureigo obutakane gente kibe bono na miontokire mokondora ona igua umukwani oyo mateba ng'a marehemu mwenda zake igachiete okwagache kinyumba y'omupasta inchekere kanisa yale kwagachu nachitanga batigire 100,000 naende ntagete koteba iga tubwaterane na chomo ngwante ngwambwasigete tene narorengo committee mwagache nyumba ya Nyasaye kanisa ya pastor ayoru chinyinga keiga no mbwete torore ng'aki togokonye nyumba iyo ya pastor toruchibi. What level is the pastor's house, please? Chomo injugo chora ruja ejomong'ina Esther mwanjeranire ng'a aba bagotobekere nyumba mpaka batobekere kerama na kimogoteba onyanja taisaini akarukiri busana ase WhatsApp na ndo toire kiri bukomi ngora abo onyanja no soro nsongo nsagero kuna kulia mangana busa onyanja tware kurigia rero twamanya bia mono na ndiko goikana iro imukao kwa kiri busano omende kibe kiri busano kiberu 20 asomo jio kiwa kwa menyete bia mono chomo nkibegeta kasuti akaye umuntu arabwe na akao. Asante sana. Oyo bunareiga atara Kore University na chata America nkamosoka sana nkamoere etio enene sana airere ndugu ya nene mia tachie tukonyeki agatumwa kereri girls aje kwegera obwarimu akairereti yakanyekore yaye lakini mwabeire kyagera omwaka 2000 twaomeranete nero mwabe na emyaka ruo ebirero na kwabeire ko bwatekana nenyumba y'omupasta iyongoja gokora omorobe kyaje basambwate kire kinyinge sana. Amen. Amen. Iyongoja ko jiba sambwate tinkonyara gobe kayo jire gentongeria garachi boke yongoja goja ne galie track ereta chibesa biamono pole sana oyo nane doctor rete chibesa chiesta chia pole no koira gali na monywere no tie na koro kwanyomete bu muoyo talinge na ale bogoreti gali gendo ke Richard okiomo bogoreti biamono nyasago seseni bono oria otomuningo abantu bali muri gali mwesi pinjugoja goja Jeremia injugoja daktari Dr. Nehemia James ndeterebese uyu nero gerete ngaende university
Oyo nero osomete kero moko tango mwana na muntu nasomete na kibona mukuruka. Mbia mono kari no mbiri umuntu. Ngono mbiri. Oyo ne toluje saati abege tinchera mia na kurangiria na gocha. Kisa wakonya mbia mono. Mbia mono. Tino yari Joseph mwamsi ogetenga ikaransi tekero. Family mwaka keunda pole. Pole nene. Madam pole. Koko ganduli Nyasaye, koko sabari Nyasaye. Na abana bao. Ako pole mchinga kechi obo kendu. Tigandero ngoliane. Mbia mono. Nyasaye abaseseni ntona ukwana okuchibuzi. Onero mujumbo olituanchete otoire chiribu ibere. Mondo ta mupinga mbia mono. Ngiguo mondo kumupinga. Lakini kia ukwana ngora igagake. Mbia mono enamba rumumba njonkwani rumumba ningwanchete. Rumumba nju. Bali bonsi mwatumwa. Injugoje. Arafu pastor tiga abantu baitega iga ne aba chikwaya baitega tiga gotama baitali batwe esiringi chiri busato chiri chimisano omogambi umusani one nganjete mokoyone onyomete butabol na kiaberete gakuruboige otoire chiribu ibere nero gete ngane university biamono sagero ande tigamba kwani ngam yamore ojumbe moja tu saulia bange batamanyete buya nje ngosomie university aria result ya sokire naende amangana nkeira aria mpaka mwana omenyete mwana na aragosomi na ruseti asa tambe mono urusana imebotende akoreta matemu buya aitita kwenda university wono kamora nche muna mora oyo no mosomi sana nere tu abwati kormagega buna matemu aya aitire buya iga abana mbacha baegwe na inde ribaga yogo chikochora keriba ogo chikosomera ase university kamora nche abana mbabe siko siekeruri siko because omwaka orionde mbare koruseita basiekerere tu isiko batachiete gochora degree igot mueva ekero nandi gwachira se saiba ikaranso omonto ria kore gento kerimpa ko moerio nainde akuna acha abana bagende Kilifi akuna abana bagende Nairobi abana tigabaiche university ya Kisii university because etubwati program chietane university chos chia Kenya nekeko era abana bako echora bara abange nakigeko era to admit abana abange wetani university ende yonse igatubete university chos chiria chire chine na se Kenya aso admit abana bara abange baka bakamochiko beka siasa nga esauli machogo arengo mu minister esauli yo yar mu minister bagusi ngana ubago to abana ba minister mbali ko to abana na abana bago chore university yagera ba chorugo cho mbuya mono aso gontegerera na injero ngoli ane ere chirububere by the way gentekio professor Mumba kwana Kisii university engia na professor Gechi mona koira abana ale gakie ekwaya muma mbuya mono abantu mbalendo oche gali batali gocha lakini kule pa inchubota gocha mutago tolentera bese chinde chonzi echinde bono ngotigande gutangaza ndetera anyore mia tingo tane mia kwanga ngotane 100 kwanga 100 aye Jimmy tiakongira nelia na bana atebire bali na ataka baigore Jimmy ningwanjete inchwango Jimmy inchugocha matiangi na koebese na achabe president matiangi inchugocha aseli tukolia president ya matiangi lakini nganjete Ruto mono inchugocha bono tigato sangereri tutaete
abalisi balinga ibale balisi chobu njugocha iga muna bali babereka tene na ali abantu bali bagali barusiga toko rusiga agu na ndo rusiga dotarakora togenda njugocha ne ebintu ebi wangu ga torustokole toete iga egara tokole egrupu eli ingocha egrupu egeko na gocha eta abalisi mbabwate je welfare chiabo bali babwate kuruga iga inuka na gocha aga iga egara bagusangirira kurugali egento kelinchu amanginolira tajisani echire tutagete wangu aba bagocha kuruga iga nchugocha abasagera rangeiri nchugocha kana koleta besa omoiwo no rura 500 this is mbabwate besa nije ngobaruera aya Jimmy mbiamono mobfuasi omono no matianyo to irelibu mbiamono nchugocha murwe besa nchugocha DCC imesemekana mkuje mtoe kitu kidogo lakini najua mlitoa Alhamisi. Asante walimu gaki balimu karansa leta tu mogenda mwarolira abana bo mwalimu mwarolira abana bo molisia na kimoko genda murabarora tiange pasa nyakubate biamono tutagete bali baralia tene na ali bwango igatusangireria we side area imoka igara turasangireria bwango eko alta gusangiria party eyo tochene party eiga tonyala ko batogukora bwango abantu balitoralia ense meli kelikendo bwate bekaso bwango togukora kurwa toche side eyo muno liaralia iga togendera gusangireria so bwango tokole kwende biamona ase bali bagenda kobeka biamona ase ngejo bali bagenda kobeka asante sana asense meyo biamono tokora kurwa side eri toche bia ase bali bagenda kobeka na abalega iga stina batoko na gocha au ambao wako hapa tusonge hapa tuendelee kuweka abatole iga gocha iga imoka iga egara tobeke litobwate abatole side ye nchugocha tobeke iga au ambao tuko hapa tukuje hapa mbele ababale iga nchitobeke gocha aga na bali bale side eri na bali muna bagana tagweta iga ababale motua au ambao wako hapa tukuje hapa tuweke kile ambacho tuleta mbia mona asi bali bagana tagocha nchugocha iga na bali muna bako na goeta egara to family mkonyaleta tole egara president yaiteye sabere timati gose egara bamatumanye gukora mbia mono bali iga nchugocha iga mbia mono bali babwate nchitobeke iga abatorange sa iga imoka iga na iga twegara tobeke egakara bali bako na gweta iga tosabere family nimeona wengine wanaamuka aba tole side yegocha nchuna kali ubwate elindobeke tunyala ko batogo sabere family thank you so much nchugocha iga nchugocha family mune kono gocha nchitobeke litobwate ndoli gotangasa bali mwale ko banga gotangasa tole ndoli gotangasa bali gotangasa bakolire boro kelikende gyonsi obwate kucha weke hapa atutanga nchugocha iga bali toranga tobeke iga biamono na bali bagweta kurwali abatorangensa njitobeke ndoli gotangasa bono ndoli gotangasa etaliga egara tunyala ko batugokora biamono ndochenga onde naro basi bali bagotirimoka nchugocha egara bono family esaberwe tokora basabere family ndokora short introduction egara to andako ni omwaka biamono ase bali bagana takoleta tindoch ngaye liolenge gwetalia kana gwetaiga ndateko muna togokora iga ng'ariganie president egere kore ase ng'encho yogosabere family biamono nchugocha iga nchugocha bali babwate biamono molisia ase bali babwate biamono thank you so much biamono asalia bono tate kwaliganie president elinde anyale kobo gosabere family na special way ngagete abalisia bache baonjokana naba pastor bali bale ngororo na ule pastor masage senior pastor tukwaniga muno president kono gocha ogo tukwaniga tu nanje na tebire Paula se family ye na bonda atachiti yake etangirimo kunywa mache nje na bagachirete echa erimo gotora ninje na asimegete keunda no musani one nyasaye tikabasisenie abarende mongnesta nyasaye gokonye obo mokongu mugambi nyasaye bakonye mokonge. Thank you very much, may God bless you.
igo nanyorwa igo namonyokire nateba ng'a keunde takogenda nse ntaramorora nonya namanyete kerasirete bono abarisite tiga gokwana ni bono gosaba tore Pastor Mbiamona ase mang'ana maya na mang'ana yomtusagero. Thank you very much ase unokuna go challenge abantu bane gosaba tore tosabe omotongi omochenu tata nyasao itoyore goro mono twachira ase nkeiga yomogaka keunde oyo nyarire kobokorara kwamorendire korwa moino kwanyare komokonya kwamoire family kwamoire abana kwamoire abachokoro naende kwamoire abana abange aiboire ase kanisa oretire abantu abange ase okwegena onyare koba gosegeta abantu abange basomire oretire oborabu ase ekenyoro ekega kiabogiranga bono okorire emirimo yaye orarire omonene koranchete ogosaba ng'a onyare koba gokoinyora efamily yaye obasesenie obarende kobarakorera omonene obatinyi amariga iria maya goika chinga kichinde asa mabera Kristo magarito biamono bakorera igango bakorere family iga saba sini family. Thank you ono family nyake gwatari ngana na bego kwana chief konyo kwanire lakini na gokoreta onde barataka kwana biamona seribaga tinkobo motamba sogo kwana sengenche nyangi ya ikiro somo elio gona taka nkore introduction erinde tomanye family kero monto imolete korengana mune family ya ere nchakere korwa somo ke oyo koroku Edwin Okech neroi onero mokogoti uminto tarareta bantu igo moisa korra moiri muyego aumoko mosigana ngiche aso oyako bwatia akoroku Damaris nyabate neroyo mugako enero ria orengo munyagitari otokonya sana asoboge mabwo mugaka weika muna ikire atimokirega ngicho yo kombwatia akoroku Jane Magoma neroyo nyaruka ya enene Sharon kuja maelisi yako wapi onero mwana oye omotangi ngiche oyonko bwatia okoroku Ven Mogiti bona kero tora nero monene neroe familia yake Eric mko wapi Hesbon washaton ondoka neroyo ngiche oyakobwati okoroku Millicent taliamo na intwe ngiche oyokoroku oyoro monene okoroku Caroline ritwara arangeriwa abana ba embare ngo basuke motu songa mbele chwai onero mutangio minto abantu baina bwao na inche no Onesmus familia na bego suka mutua yonsi na inche familia nene le onore nyaruka ya itene yakorete form 4 nturarigirira matemu aya kero twarura na itura manyenga kia matemu ya soka tuweta sokire so onero kumubwatia otorega orio bwati oyo nakana kuga propose kabaga ke tomaete gusena na toboe so ingire dibageri muna enka ya David Keunde
kobakera ng'ambuya asogotenera naitwe chingaki echi chobo kendu mwachire buya mpaka ekero twarenga twaratari matanga tore nomoyega ebibilia gotwenekera ing'amba seseniria bakogenda ase enyomba y'ebirero kobwararia moyega so eki mwakora nkeri nyasaye aganete korwa ase amariko mokore igo mwakora emeremo nyasaye eria atagete ekero mokoenda chinka cheino moseseniwe mokoyone daktari thank you so much asoko tobugate asi segie yo borwere bwo mogaka oikamuna atembokire mokoyone Amos thank you for standing with the family mwabeiro gosiro konene abaire baito bones batenene na intogo ikenyange yaerire na washukuru sana abana baito bare Qatar batakere konyoriri baga omonto ari presentia okorugwabo lakini tenyarekaneti na washukuru kwa sababu wanafuatilia mkutano huyo abarandia ekanisa abarisia we are very much humbled mnanjera mwato ikirange nyasaye bwo morembe abaseni asenjera ya bene mama nero uyu enjera tore nero bato begete mogora tore sagasaga nabo bato begete lakini ebato kinete buya thank you so much may God bless you. Ekero umunyakiro gagotokorera gusaba kwa moerio igo nare goteba ng'a mbuya mona asumo yegoyo igo erire kurwane procession gucha se grave unero lie gotangana gochibosio aba party finder babwatie n'abana kwaya enkaya ko bagatigati abalise na uba togokora kurumagega totirimbo kingora gochika. So welcome pastor for a word of prayer. Totenene twensi bana tosie como sangre kanoyo mbiya mana sogocha na mbiya mana sokole mereri paka chinse chiga como kogenda mogenda na mabera yo munene tusabe tate nyasaye twagwa kere mbiya mono asogo turenda twensi e familia twanyitigira samagoka kero moroberi okoba bwo moeri bwo kwera ni umubere wo mulisi David aseliro babuno gochika kwa kore ancha abakwire nasi chinka cyabo berene na maberao esabate aho ngangire gocha to chinka kichuko gosasima no bwancha kwa gokoreke ase Yesu Kristo oyoromo boneno ito. Moses niwe. Amen. Umuroberi noro litwateba bunero liekobogoli omobere aba party finder abana kwaya the family about the center abalisia tobwati korumagega uchika. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu.
ajabu sana, angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa.
likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana,
Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena.
Semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria ma emambie montororane soka gocha kwa heri tumerane tore nogo semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane. Aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya,
waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje.
vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Jua hukaribu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuiba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Wanifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako, naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Chire ase ense yegagira lichuko nigo tokorera mono, omonene nigo toko saba totinye amariga. Amakweri abuchire ase ense yegagira lichuko nigo tokorera mono, omonene nigo toko saba totinye amariga. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe. Itukero amakweri nabuwe tamenye garo
asama kwera tala tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri na wewe tamenye goro asama kwera tabe abamito abomategero n'abamino bamboye sangwa chare abatinya maringa natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde abamito abomategero n'abamino bamboye sangwa chare abatinya maringa natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri na wewe tamenye goro asama kwera tala tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri na wewe tamenye goro asama kwera tala tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri na wewe tamenye goro asama kwera tala tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri na wewe tamenye goro asama kwera tala tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri na wewe tamenye goro asama kwera tala tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri na wewe tamenye goro asama kwera tala Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tomwate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abancho baito maria bararete ase chimera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tomwate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abancho baito maria bararete ase chimera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde
seye ekiagera mang'ana eritang'ani aikire uetahe nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira bancho baito chinchera ao nonya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banektari itechanigwa na makweria ya kere sarache nasiwe itechanigwa na makweria ya kere sarache nasiwe remereria abamito itechanigwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito itechanigwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe Kakiaba minto abatua tigaire tore moyo tiga torose chenchera cheito na torare somonenere tukore kawake watoroke na oh kakiaba minto abatua tigaire tore moyo tiga torose chenchera cheito na torare somonenere tukore kawake watoroke na bacheru remereria abamito itechanigwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito itechanigwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito itechanigwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe abamito remereria
abamito itachandiwa ase oyorarire emangeyo kubo kiwango chere wangoiga maria bozimara reta se yeso baboke kawe bebere yogotakwa amakwere yatuchandire abuwe remerero abamito itachandiwa ase oyorarire emangeyo kubo kiwango chere wangoiga maria bozimara reta se yeso baboke kawe bebere yogotakwa amakwere yatuchandire abuwe remerero abamito itachandiwa ase oyorarire emangeyo kubo kiwango chere wangoiga maria bozimara reta se yeso baboke kawe bebere yogotakwa amakwere yatuchandire abuwe. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku
zetu kwa hekima, tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri